אז אנחנו בלייב, נראה שאנחנו בלייב. איזה יופי, ערב טוב, חג חנוכה שמח, good evening to anyone that is coming from around the globe. We give you a few minutes to jump on board, להצטרף אלינו לשידור ככה בכיף שלכם, להביא פה סטי, ואנחנו כבר מתחילים, הולך להיות פה ערב מדהים. Thank you everyone that joining, we love you, we are happy you are with us. 5 minutes, grab a tea, make yourself comfortable, it's gonna be an amazing night. Thank you, see you in a sec.
ערב טוב. Good evening, ערב טוב. הנה, we all come up. יופי, יש. מסה קריטית של אהבה 2, איזה כיף. תודה. Thank you everyone that you are here. And we ask one thing, we did it now for 14 days. במשך 14 ימים עשינו את המנהג. אם אתם יכולים לכתוב לנו מאיפה אתם, בארץ או בעולם, if you can tell us where are you from, in Israel or around the world, just please type it here so we connect all this network that we got with us. אנחנו מאוד מתרגשים, וגם בקשה אחת, בבקשה שתפו את זה. Let's see the power, share this stream, just press the share button, תלחצו על השיתוף ובוא נשתף ונשלח את האור הגדול הזה לכל עבר. הולך להיות פה לילה מהמם, מלא באנשים מופלאים שהצטרפו אלינו, ואנחנו ממש מתרגשים. תודה. Yeah, there is many people with us from all over already. They started to share, and it's beautiful. Always very super nice to see all the world come together. Yes, bring it on. So what we're gonna have tonight, I'm just gonna say in Hebrew and in English, okay? We're gonna have our beautiful team here that's gonna start this evening, and then we got the beautiful Peggy Phoenix Dobro that will give us a beautiful words, and then Liat, our Liat, is gonna do the main meditation where we send love and light together. Nirit and Shiri and Dovik prepare a beautiful song for us. Then I will show all the projects and the plan that we prepare for the last 2 months, actually 3 now, and where together is going. Then we've got Dr. Tony Nader, which is an amazing speaker, and we're really excited to have him. And then the beautiful Adi Avrahami and Doron Liebstein, and then Jeanette Atwood, and then we close it. And I'm just going to say that in Hebrew, at least for the beginning, we're going to translate most of the event to Hebrew and English, so be with us. אז זה הולך להיות לנו פה הערב את הטקס פתיחה שלנו עד השעה 9, אחרי זה פגי פיניקס דוברו המדהימה, אחרי זה ליאתי תעלה פה עם המדיטציה המרכזית שבה כולנו נשלח ביחד, נעצור לרגע ונשלח את כל האור שאנחנו יכולים החוצה למרחב. נירית, שירי ודוביק בביצוע של שיר מיוחד שהם הכינו. אחרי זה אני אציג את התוכנית שלנו של ארגון ביחד קדימה ולאן אנחנו הולכים, תוכנית מאוד מרגשת, ואיך אתם יכולים לקחת חלק. מילי המהממת שאיתנו פה ומתרגמת גם לשפת הסימנים, תשאיר לנו אחרי זה. דוקטור טוני נאדר יהיה כאן איתנו להרצאה מהממת, כדאי לפספס. עדי אברהמי, שאנחנו משמיעים אותה כל כך הרבה, תשאיר לנו את השיר שאנחנו הכי אוהבים. דורון ליבשטיין, ואחרי זה ראיון שלי עם ג'נט אטווד, ואז סגירה. אז זה ככה התוכנית של הערב. אני רואה שהרבה מצטרפים, תלחצו, תשתפו, תזמינו, ואנחנו מתחילים. תודה. איזה ערב מיוחד, גם נר שמיני של חנוכה, גם ראש חודש טבת, שבאמת ככה יבשר איתו בשורות טובות, ונקבל ככה את כל האורות של החג הזה לידי ביטוי. אם יש מישהו שאולי מהצוות שרוצה לתרגם אותי סימולטנית לאנגלית, זה יכול להיות מקסים. יש מישהו כזה? מילי אולי. מילי מדברת מעל כל השפות. טוב, אז אני אתן ככה איזושהי נקודת מבט מתוך חוכמת הקבלה על החג הזה שנקרא חנוכה, שעל פניו נראה חג כזה מאוד לייט, הדלקת נרות, משהו ככה לא מאוד עמוק, ויחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים
בפנימיות של זה, אז אנחנו מגלים שיש שם סודות מאוד מאוד עמוקים, וכשאנחנו מדברים על מלחמת המכבים ביוונים, לא מדובר על אנשים בכלל, זה אולי סיפור נחמד, יחד עם זאת מדובר על הקונפליקט שיש קודם כל בכל אחד מאיתנו, בתוך האדם, בתוך הנפש שלנו, ואחר כך גם רואים את זה מבחוץ. ואותה מלחמה שמתרחשת בנפש שלנו, אז היוונים הם כוחות החושך, שמייצגים היגיון, ידע, פילוסופיה, ומקבעת אותנו כל אחד בעצמו, רוצה בעצם ככה ליהנות מהחיים, מנצל אותם עד תום, ומצמצמת אותנו להתבונן על עצמנו ועל הרצונות שלנו ועל הרצון לקבל שלנו, ובלי שום רצון לצאת בתוכנו לזולת. ואז בא הכוח הזה של המכבים, זה כוח האור, שזה האנטיתזה לאותם יוונים, שמייצג את הרצון הפנימי שלנו להתחבר, להיות בחיבור ובאהבה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן, ואותו כוח שמכבים לא מסתפק רק בתאוות העולם ומילוי צרכים חומריים, ושם בעצם מחפשים את המקום הזה של להתעלות מעל החושך במרכאות שהיוונים רוצים להשליט, והיופי זה שגם אם אנחנו מעט, רואים שבהתחלה זה היה מעטים מול רבים, אותו כוח קטן שרוצה להבעיר את הניצוץ הרוחני, אז הוא בסופו של דבר גובר, ואנחנו מאחלים שגם בתוכנו וגם מבחוץ, האור יגבר על ידי חיבור, על ידי האהבה, ואני אסכם ככה באיזה ציטוט מתוק של הרב קוק, שאומר, צריך שכל אדם ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלא כשל חברו, ואין איש שאין לו נר, כל אחד ואחת שאיתנו כאן, יש בתוכו נר, צריך שכל איש יבין, זה החלק השני של הציטוט. עליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, זה מה שאנחנו עושים כאן ביחד, מוציאים את האור מהבפנים החוצה, ולהדליקו לאבוקה גדולה, שזה בעצם החיבור, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, ולהאיר את העולם כולו. אז ביחד אנחנו יוצרים עולם חדש, יוצרים אור ביחד, ותודה לכל משפטים ששמתם את ההיילייט מתוך זה שגם יכול להבין גם באנגלית. אז מה אנחנו רוצים לספר לכל האנשים הנפלאים שאיתנו בשער כל כך משמעותי, זאת חנוכה, נר שמיני. מיכלי, מה את אומרת? מה ההדרכה אומרת לך? אולי קצת באנגלית? ערב טוב לכולם, ערב טוב מקפריסין, איזה כיף להיות כאן. Good evening from Cyprus, such a nice to be here. And actually it looked to me that they're gonna do it in Hebrew because most of the audience here are Israeli, so we're gonna go back to Hebrew. ואני כאן עם החבר'ה שיצאו מפסטיבל נובה, ועכשיו הגיעו לנו בסוף שבוע הזה משפחות שכולות, ואחד הדברים שראינו כאן בשבוע הזה היה פשוט לראות את הניסים של חנוכה קוראים לנו ממש ממש מול הפנים, ואיך ילדים נכנסים קבועים ויוצאים מכאן מוארים, ואיזה יופי, וכמה חשוב הדברים האלה שאנחנו עושים, וכמה כל מה שאנחנו עושים כאן ביחד, וכל פעולה שכולנו עושים כאן ביחד, גם בחנוכה, גם ב-Critical Mass of Love, כל הדברים שאנחנו עושים כאן יש להם משמעות כל הזמן. אחד הדברים שהילדים האלה ביקשו זה אל תפסיקו, תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, אנחנו כל כך זקוקים לזה, הם כל הזמן מדברים את זה בלי הפסקה. את המשפחות השכולות אני יותר הספקתי לפגוש, הם רק עכשיו הגיעו, אבל כל אחד מאיתנו הוא לא אור קטן, הוא אור ענק, וזה כל כך משמעותי מה שאנחנו עושים כרגע, במיוחד בזמן הזה, במיוחד בתקופה הזאת, וגם אם נדמה לנו שאנחנו לא בדיוק עוזרים, ואנחנו חסרי משמעות, רק להסתובב כאן במלון ולחייך לילדים האלה בפנים מהירות,
הייתה עבודה מטורפת. אז כל אחד כאן, כל אחד מכם, הוא משמעותי מאוד. בואו נמשיך לעשות טוב לעולם. אנה עשתה לי מיוט, הנה. אני רוצה להגיד שהתחלנו ועשינו את האירוע הראשון, ממש אחרי שהכל קרה, ומאז אנחנו עדיין נמצאים בתוך כל המקום הזה, בתוך כאב מאוד גדול, בתוך טראומה מאוד גדולה, ואנחנו רוצים באמת מתוך המקום הזה, זה בדיוק מה שאמרנו מההתחלה, מתוך המקום הזה להתחיל ליצור אפשרות חדשה, להתחיל ליצור עולם חדש, להתחיל לדמיין את העולם הזה, כי זה לא יכול להיות יותר שאנחנו נמצאים בשנת 2023, וזה מה שאנחנו רואים מסביבנו, ואני חושב שזה הזמן שלנו, ושל כל מי שנמצא כאן איתנו, להתחיל ליצור את זה. ישבנו אחרי האירוע שקרה, ואמרנו, איך עושים את זה? מה עושים? איך אנחנו יכולים להתחיל להשפיע יותר בגדול? וישבנו 3 חודשים, באמת בנינו תוכנית מדהימה שאנחנו נציג אותה כאן, איך לחבר מאות קהילות ואלפי קהילות, חוץ ממה שעשינו עד עכשיו מהארץ ומהעולם, ואיך אנחנו יכולים ליצור באמת אור גדול, את הנקודות, את הרשת האנושית הזאת שתתחבר, כדי שבאמת נוכל להתחיל ליצור. אנחנו כל כך הרבה אנשים שכבר רואים מציאות אחרת, מתוך הכאב הזה שאומרים, די, כאילו, זה לא יכול להימשך, וזה מה שאנחנו רוצים להתמקד היום באירוע הזה, ההבנה הזאת, שזה האחריות שלנו, שזה המקום הזה שלנו, לקחת עכשיו לא להסתכל החוצה ולהאשים, אלא להתחיל להסתכל פנימה ולקחת את האחריות האישית ולהתחיל לעבוד, ולהתחיל לייצר פה תודעה חדשה בלי להתבייש, וגם מהמקום הזה כמובן להרגיש, אנחנו מרגישים, אף אחד לא במקום המנותק, מרגישים את הכאב, את החייל, שולח מפה גם תפילה ענקית לחיילים שלנו, לחטופים שלנו, לאנשים שנפצעו, ודרך אגב אצלנו, וגם בצד השני, שיש ילדים ויש משפחות שגם הם פגועות. המקום שלנו להתחיל לעשות הילינג, זה מה שאני מרגיש, ולהתחיל להביא בתוכנו את הריפוי, ומזה גם אנחנו יכולים להתחיל לייצר מערכות חדשות. אז כן, sorry, the guys in English that watching, it will be in English as well. The ceremony in the beginning will be more in Hebrew, but soon we are moving to mainly English and translated. So be with us. Don't go. ניבי, באנגלית ועברית, חיפשתי מה המילים שרוצים לומר לנו מעולמות של מעלה. Okay, I asked what are the words that come to our program, and they are very interesting. It's 2 blessings, and first one is reliability, second one is initiative, and it means that we have to believe and create new things, and אני מרגישה שלהגיד לנו מהימנות ויוזמה, זה כמו להגיד קדימה, תעשו את מה שאתם עושים, כי אתם אמינים ונפלאים וטהורים, ואתם יוזמים, אתם מניעים דברים, ואין ברירה אלא לעשות את זה. Okay, so I believe that reliability and initiative, whatever, it's what we're doing. And it's really important because that's what the world needs. It needs both things to move to the next level. So that's from the spirit. So I'll say a few words in English. First, again, thank you all for being here with us today from all over the world. I saw Copenhagen and Australia and Greek and different places. So it's important to connect our light together. And I want to say a few words about the new consciousness, the new world that we're all going in. And that's what the Together movement is actually doing. We used to live in a world where we were waiting for people to do things for us, to take care of our health, of our education, of our economy,
industry and let other people taking care of us. And what the world has shown us in the last few years, and we are feeling it right now since the October 7th and the beginning of the corona, that they're not taking care of us, and that their purpose and their mission is not necessarily ours. And we're entering into an era that we need to take responsibility over ourselves, over our life, over our consciousness, over our education, health, economy, everything. And that's what the Together movement is doing, together with so many great people from all over the world. We connect people. It's not that we do everything by ourselves, but we connect people with the same mission, with the same vision, that understand that this is where the world is going, and that we have to connect together, to work together, to stop wait for others, to wait for governments, to wait for a corporation to take care of us, and understand that we are here to live the life the way we want it, the way we see it, with our values, with our beliefs, the way we see the world in 10, 15, 20, 50 years, the way we want to live this planet for our kids, for our grandkids. And we build this world together. That's the mission that we have right now. Every single soul that is here and in this planet right now realized when we chose to come here that this would be our mission, that we will come here to create a new world. And that's what we do together in the Together movement, and Niv will tell us all about it soon. And that's the spirit and the holistic vision that we have for all projects that we are taking part of. And we also welcome you and ask you to bring your project, to bring your visions, to bring your mission to us, and connect all people that see the world from a different point of view and are ready to wake up, are ready to stand up and really take the responsibility for ourselves, for our lives, and to build here a new consciousness, the consciousness of love. What we're going to do today is we're going to say a little bit about the project and a little bit about the vision itself, and understand that there is a critical mass. We don't need everybody. We just need this critical mass, us and a few more people, to work together, to have this mission together, to hold the energy together so we can really create here a brand new world. And that's what we're here to do tonight and in our mission as we move forward. So thank you for being part of this. Amen. וואו, מילים מדהימות, תודה. אז הנה אנחנו גם נדווח שאנחנו פה, היה כתוב שהאירוע יתחיל ב9 והתחלנו ב8:30, אז עכשיו מצטרפים הרבה, תלחצו, תשתפו, אנחנו כבר מעלים לכאן את פגי דוברו, אז תנו בלחיצה, בואו נראה את הכוח שלה ביחד, ועוד ועוד אנשים יגיעו. And here is Peggy. Yay. How are you? I'm wonderful. I was a little nervous before I came here. And then, you know, I watched everything you all did and said last week. Oh my, I did that a couple days ago. And I just let it be part of me. I am so grateful for each and every one of you. That I can see here and that I can feel beyond here. We are on the right track. This is greatly needed. And I'm very, very happy to be here. And as soon as I was hearing your speaker talk and I was hearing some of the things she said, hi, perfect, thank you so much. My whole heart just said, yes, right place, right time, good people. Absolutely. All of you, thank you. I will say that we got to know each other through Sharon Or,
Yes, that's yes. running the beautiful 4 minutes for peace meditation every Sunday. And she connected between us, and she told me, Peggy, she just heard about it, and she say, my art and my guidance telling me yes. She didn't know anything about the Together movement, and I think that's how the energy works, isn't it? Yes. Yes, and you're also beautiful here, inside and out. This is wonderful to see you. We are so excited, and I want guys to take a moment just to introduce Peggy. Thank you. Probably a lot of you watch her before because she's doing a lot of great stuff. And I just want to introduce Peggy. She's the originator of the EMF balancing technique and the master teacher of living energetically aware. She's part of the original Cryon team and has been teaching on stages all over the world. Peggy had her awakening when she was 22, and she had an experience of infinite love, the love that has no beginning and no end. That was 50 years ago, and it has been the foundation of all her Phoenix energy tools and how she sees each one of us. And as I say, I want to thank Sharon as well for introducing between us. That's how it's worked. That's how the Together movement is happening. Yes. And Anna will put here as well the link for the meditation, and people can join because that was actually a calling of Lee Carroll, Cryon, to get, I think, 1 billion people into a meditation, and groups just started all around the world, and it's beautiful. We bless every idea like that comes, because we need it so much, in these times we're living here where the whole world is is bubbling and mumbling, and we can center ourselves into this place of inner peace. And so Peggy, thank you so much. Thank you so much. And it's such an honor that you are here with us, and the whole stage is yours, and we're looking forward to thank you. All right. So first, I just want to say something again. Sharon Orr started talking. I am a sponsor, a wholehearted sponsor of the 4 Minutes for Peace. And what she's doing is also bringing together groups from all over the world. We don't have to meet in the same space. However, we are agreeing at the same time. And we believe that this wave of collective consciousness will help make a very big difference in the world. So if you feel called to it, please do go to YouTube, look for 4 Minutes for Peace, and we'll see you there. All right. So here we go. I'm going to take a deep breath. I'm going to tell all of you that, and so let me just move into that place that goes beyond time and place, into that space that opens up the consciousness. I want to feel us and sense us and be aware. I would like to tell you that I see all of us as channels, and we are learning to channel more of who we are. And it is the energy of our wholeness. And I'm using this slide, this image, first I've used it to explain my own experience of no beginning and no end. And there's so many funny stories and so many sad and hard stories, as we all do our journey here on planet Earth. And I also wanted to tell you that I see you all as evolutionaries. We have had enough revolutions and enough revolutionaries. It's time for us to move into that consciousness that will expand our awareness, our perceptions, including our heart, and to be able to see ourselves as evolutionaries. And I am well aware of what we're seeing on the planet right now, and this is a heart moment for our entire family of humanity. And I have stood on stages all over the world, and I have always started with, welcome, family of humanity. And I mean it. That's how I see you.
So if I could just go back to the heart for one moment, because I would like you to just look at this and feel this. This is a moment where I believe we are stepping into a new consciousness. The focus is with Israel and Palestine. These, for human beings to be able to do divine, wonderful things with one another and to be able to do destructive, hurtful things to one another. It's in the heart of the human. And we're going to work with the heart of humanity as we speak together here, and to be able to bring ourselves to, whether you see it as a vibrational frequency, a state of being, however you define that one day we come to a part where we can agree to disagree and that we won't hurt one another. This is going to take work. I know that. And for them, some of you who believe we could have some big quantum leap and some big change, well, I would welcome that. Meanwhile, as I've been hearing here, and as I believe too, I'm quite the practical mystic, is that we have work to do. Each one of you came here with a purpose. We have divine drive within us. You have a right to know and express your divine drive. It is a balance between ego and non-ego, where there is a sense of self, a sense of soul. And as we are gathering here together in this understanding that we're in this new time of heart opening, how many heart openings can we take? Well, as many as we need to. So let's take a deep breath. Let's acknowledge this. And then here's in my reality, go to the second slide, the one, thank you. You're keeping me on my toes here. In my reality, we stand together side by side and we encourage one another to be as bright and as strong as we can be. This is most important at this time, that we evolve spiritually and we encourage one another. And groups like these, those who get together, I looked at your Together movement. I looked at how I see you're doing things with other groups, the same thing, even in my own work in the EMF balancing technique. Through the years as I traveled, people came from countries all over the world and they meant to nurture. We nurtured one another with that work. Now we're coming into this time of nurturing, bringing forth new ways of thinking, new ways of expressing, and creating the new ways of being in this world. Together, side by side, encouraging one another to be as bright and as strong as we can be. I would hope we can get to the point again where we can hear one another, even if we agree to disagree, and to be able to move into a collective consciousness where we find that sometimes when we have disagreement, we bring out new ideas. Between now and then, again, I wish to acknowledge the Phoenix energy within each and every one of you. I wish to acknowledge that each and every one of you are capable of rising again and again into this new consciousness and doing events like this, being together in an event like this. We are nurturing one another. Now, this is what I would like to tell you about. When I had my first opening of No Beginning and No End, and this immense love, and besides, it was without drugs or alcohol. It was just, I really, really wanted to know. So there's always a joke I have about that. My heart expanded. It changed. It transformed my entire life. But the first 15 years of that kind of consciousness, moving through my nervous system, through my chakra system, through my body, created a lot of what we would call chaos. It was hard to function here. We are multidimensional beings. We know that now. We're learning more how to think outside of the linear confines of what it means to be here and to be able to expand our consciousness. Well, about 15 years of being in a state of confusion by the light,
I had another experience of no beginning and no end. And it was this, oops, wait, how do you do that? This one, with the one before. Your universal calibration lattice. This is your toroid of consciousness. I was given this image and initiated with this energy in 1988. And I was told that one day human beings would know the importance of the electromagnetic field and human consciousness. And that time is here. All right. We have a little bit of time together here, but I just want you to see that image again. This is your toroid of consciousness. I would like you to understand, as you are opening to these new energies, to new ways of being and new ways of thinking and expressing yourselves. This is an extension of your nervous system. It's an extension of your consciousness, and it helps you bring about these immense, powerful energies, to generate them from within you and all around you and create coherence. It's a state of coherence throughout the entire being. Before we finish here today, we'll do a little bit of an alignment and a meditation here together, all right, with all of this. So I would like you to take a deep breath. If you would look beneath the feet, that's about 60 centimeters, 24 inches beneath the feet. This is close to the body we work. I'll show you in a moment that it goes everywhere. And if you look at the top of the head, and so beneath the feet is the center below, top of the head is center above, and throughout the entire being is core consciousness. In our time together, in our time of calibration, of speaking energetically to one another, wholeheartedly being present with one another, I will be asking you to focus on your center beneath your feet. It is like a concentration point, and you can honor your physical body. Then as we focus upon the center above, again, it's an energetic conscious point, and where we focus on the energy of our soul presence, and then through your whole being is the energy of your infinite, the spirit of your infinite love presence. And so we will all calibrate in that together. And I can feel you already working with this. The cooling energy that you may feel is part of your saying yes. And I would like you to also know the calibration that you experience is going to be according to your inner wisdom, because you are saying yes to yourself. So now let's take a look at the next slide. Here you are. I would like you to know we're working close to the body. However, this goes all the way through beyond the field. The closeness to the body, again, it's like working with the circuitry, the energetic circuitry of our being, to be able to create healthy, wholehearted patterns, energetic patterns, as we learn how to speak the language of energy with one another much more clearly than we ever have, and within our world and to the universe. All right, let's take another deep breath. Oh, you're going to see me make some movements. That's what happens when the energy adjusts. It can either be annoying or entertaining. I hope it's entertaining to you. Just for a moment. What an honor to stand with all of you side by side, to encourage one another, wherever you are, in this now time or another now time, to be as bright and as strong as you can be. So now, before we begin, and I would just like to say, there are times to be still and there are times to be in action. And we're going to be practicing that more and more as the world is in what I see as the great evolution. And you as evolutionaries are taking part in this according to your inner wisdom. And that is what is a huge leap into the quantum consciousness, that we are able to honor one another, to come together, to express what we understand, what we know, and grow from there.
and make a better world. Make a world of what I call peace-filled empowerment. So let's see how that calibrates for you. Remember, you are saying yes to yourself. So just like in Tai Chi or in yoga, there are physical postures, and these postures can assist in your ability to focus and direct your energy. We're going to go into that posture now. And I want to just take a quick look. Give me a moment here. Let me see what's happening. Yes, there's a lot of help. There's a lot of assistance that we are offering one another. We will learn how to bring our best expression of who we are to one another, to bring about the most enlightened thoughts and understandings, emotions, the chemicals of enlightenment, the presence of being here in the world in this time. Thank you for your presence. So we're going to go into this energetic posture, and it's something I like to do every day. So I'm going to ask you first to hold your hands like this, and just, you may feel, sense, imagine, or think about this energy of your being. It gets a little weird for some of you, but give it a try. There. It's time for us to know more of who we are and how to express more of who we are, to bring forth that knowledge, to translate that knowledge into our daily lives and all that we're doing. And then I'm going to ask you to get just a little weirder. For some of you, this is very normal, I know. Hold your hands up and let's touch each other just a little more. Again, we go beyond time and place, time and place, where we are, and into that space where we can connect and communicate in this way. And again, an honor to be standing by you. Place your hands on your heart, and let's begin. This will only take about 5 minutes, so take a deep breath. From the infinite within me to the infinite within you, and truly in honor of our unique beliefs, because we are unique and we are united. Let us begin. Deep breath. You can close your eyes. Focus on your feet and the connection with the earth. Here, there's a concentrated energy exchange between you and the earth. Imagine or visualize this energy exchange. You can sense it, feel it, contemplate these energies as you become very present in now time. Acknowledge, honor, and respect your body's presence. Breathe deeply, and you may affirm, I am here. Next, I'm going to ask you to focus your crown center, the top of your head, and up to your center above. This is a concentrated connection where you interface with the collective field, the unified field. Give us a moment here, this energy exchange. Here is where you receive insights, inspirations, new knowledge. It's all available to you. As you imagine this energy exchange, I would like you to acknowledge, honor, and respect your soul presence. You may affirm, I remember, I am.
And then from the earth center beneath your feet, I am here. To your center above, I remember I am. Focus upon the energy throughout your core consciousness. This is throughout every cell of your body, every layer of your DNA, every light fiber of your being. Again, visualizing these energies radiating throughout your entire being. As you speak this language of energy, and we will become more fluent at being present, I would ask you to affirm. There we go. Nice adjustments. In my spirit of infinite love, I know I am. What happens in this moment is the figure eights that you saw in that image, the energy begins to really flow through the circulatory system. It is your energetic skin. Trust your own inner wisdom. Honor physical presence, body presence, I am here. Soul presence, I remember I am. Core energy, spirit of infinite love presence, I know I am. This world is ready for us. We are evolutionary influencers. We have a say. I just want to say one more thing before I leave. It's been interesting to see. I'm a visionary, and these are the things I saw and have been working with for the last 30 years. And now I see science validating so much of it. And that brings me great joy. But what's most important is that we validate this with our actions, in the details of our life, in our everyday expression with one another. It's here and now. To finish on a lighter note, as I was getting ready to meet you all today, something said, wear the butterfly blouse. And then I cried as I remembered. We all know the butterfly story. And when the caterpillar becomes a jelly-like mass in the cocoon, and the imaginal cells start to be generated so that the butterfly can emerge. Hold on, I'm watching something here. The caterpillar's immune system actually destroys the imaginal cells, because the caterpillar does not understand what it's going to become. It seems we're in the middle of that right now. But then again, the imaginal cells, they win out. They become very present because of all the butterflies we have in the world. Remember that. And I honor each one of you in the infinite within you, in the energy of the love that has no beginning and no end, that is present within, all around us, and in one another. Let us continue to meet in that space. Until the next time. Loving us. Thank you so much, Peggy. Wow. That was amazing. You know why? You know why it's amazing? You ready? What? Because we are amazing. That's it. And all of you that watching us, we all amazing, and it's our time to shine. It is our time. It is our time. Thank you so much, Peggy, for your time and for being with us and for your art. And I'm sure that we will do many other things together, and we'll bring this change. Count me in. There's work to be done. Not afraid of it. Let's do it. That's it. That's it. And of course, you guys bring a lot of strength. Mwah! Love you all. Thank you so much. Bye. Bye.
Beautiful. אז עכשיו אנחנו הולכים לקבל את המדיטציה המרכזית של הערב. לפני כן אני מבקש שתשתפו את השידור עוד, כל אחד שילחץ, וליאת תעלה ותעביר לנו את המדיטציה. בוא נתכוונן. ליאת שפר will do for us, בן יעקב will do for us the meditation now. ליאת, she's the founder and CEO of Mastery Academy, author and international speaker, and one of the Together movement leaders. And we love her a lot, so תודה. ליאת, שלך. תודה רבה, איזה כיף ומרגש להיות פה. Thank you, Peggy, for a wonderful connection and meditation and messages. It was really touching, and it's going to be connected to the meditation that we're going to do right now. I'm not going to speak too much, just going to say a couple of words. אני אגיד רק כמה מילים. המדיטציה תהיה באנגלית, אבל נירית המהממת פה תשים לנו גם את התרגום לעברית למי שצריך. וחלק אולי טיפה שונה, אבל אנחנו נהיה עם התדר. Just a few words about the meditation. As we said, we are here to connect critical mass of love, and in order to connect this mass, this love, we have to connect to the love within us, to the love that each and every one of us has. And that's what we're going to do during the meditation, and then we're going to connect our love together. So I invite you all to find a comfortable position. If you can, just turn off all noises around you and just be here with us for 10-15 minutes. Let's take a few deep breaths. If you can, gently close your eyes. Inhale deeply through your nose, allowing your lungs to fill with fresh air. And exhale slowly through your mouth, releasing all tension. And again, take a few more deep breaths. Feel the surface beneath you, whether it's a cushion, a floor, the chair. Imagine roots extending from your body into the earth. Let's send roots into the earth from our bottom, anchoring us in the present moment. And with each breath, feel your connection to earth strengthening. Slowly bring your awareness to your heart center. You can put your hand over your heart and visualize a warm and radiant light at the core of your being. Feel the light coming out from your heart, the light of inner source of love and compassion. Again, inhale deeply, drawing in the universal energy of love around you. And as you exhale, imagine the energy merging with the light of your heart, expanding its brilliance. Feel the warmth and love emanating from your heart center, surrounding your entire being. And with each breath, allow this light to grow brighter and bigger, illuminating any dark corner within you. Visualize a radiant ball of energy surrounding you, filling you with light, filling you with love,
filling your entire body with positive and healing energy. With each breath, turn your attention inward and send waves of love to every part of your body. Imagine the light in your heart healing any physical, emotional discomfort, trauma, hurt. Healing and releasing pain or trauma. And allow the self-love to fill you, to flow freely within your body, within your presence. And now let's expand this love and expand our focus beyond ourselves. And envision a network of light connecting all living beings, all people here with us or listening to meditation, all living beings on earth right now, connecting dots of light, of love together, sending waves of love and healing to each and everyone who is needing right now, who's hurting, reminding their heart that it's filled with love, that we are all surrounded by love, and that there's nothing but love around us. And picture this light, this love creating a web of interconnectedness that spreads love, compassion, and healing to our country, to our region, and across the entire globe. Imagine the collective consciousness of humanity awaking to love and unity. Visualize hearts opening, barriers dissolving, and a critical mass of love enveloping the world around us. Let's feel the vibration within our body, within our field. Let's feel the love that is within us, expanding and spreading, changing the vibration of our planet, of humanity, changing the consciousness, understanding that war and hurt and pain is no longer needed in this new era. And let's extend this love, this healing energy to the earth. And let's picture a vibrant and healthy planet, radiating with the energy of love. Envision the earth ecosystems thriving and humanity living in harmony between people and nations and nature. It is possible if we keep created within us, if we allow it within us, if we imagine, we can make it happen. And as we slowly bring back our attention
to the present moment. Let's take a moment to express gratitude for the love and the light within us. Let's feel gratitude for this moment, for us being together. Connecting our hearts, our love, our intentions. Coming here together to create a critical mass of love. Acknowledge your ability to contribute to the well-being of yourself, of others, and the entire planet. Together we can create a critical mass of love. Together we can create a real transformation of our planet. Let's acknowledge that for a moment. Let's allow this powerful energy within us to change our planet, our future, our present. And let's take a few more deep breaths. We are light. We are love. We are truth. And when you're ready, gently open your eyes and carry this sense of connection and love within you into this present moment. Thank you. תודה. יש. נשימה, איזה כיף, תודה ליאתי. מדהים. תודה נילי. תודה ממש. לכולם. תודה לכם ולכל מי שצופה, וכן, תלחצו על הלבבות, אל תתביישו. זה הדרך שלנו. For a moment. רגע אחד רק נגיד תודה למילי. למילי פה איתנו, מילי נווה המהממת, על השפת סימנים והתרגום ככה כל הערב, אז תודה מילו. והאור. מילי. ממש. תודה רבה. ועכשיו יש לנו, כן, ביצוע מיוחד של נירית, שירי ודוביק, שהכינו לנו ככה הפתעה, חשיפה ראשונה, אני חושב היום, נכון? I am the light, I am the love, I am the truth, I am. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. This song is an inspiration from my beloved soul sister, Julia Ben Yehuda, which is a light channeler. And she used to end her sessions with the words, I am the light, I am the love, I am the truth. And also through her came an Indian chief who said, be true, walk the path, stay humble. And the term of speech, pillars of light, and all are going to be here in this song. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. עמודים של אור אנחנו, ועומדים בחשיכה. עמודים של אור אנחנו, גדולה בפנים המבוכה. איך נדע מה מהותנו?
איך נדע לקרוא אחר? אלוהימה מחייכת, היא קוראת להתמסר. אבל אנחנו כועסים. יש לנו פנקס פתוח, נתמסר רק כשנדע שהעולם כאן הוא בטוח. נתמסר כשיתאים, עד אז נרעד בחלחלה. אלוהימה מתחשבת, היא סבלנית ומכילה, מוצאת דרכה אלינו פנימה עם יוני התעוררות. להזכיר לנו לבחור, להכיר באפשרות. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. Be true, walk the path, stay humble. Be true, walk the path, stay humble. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. Oh, yeah, 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 da 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 da. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, la 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 la. עמודים של אור אנחנו, התפקדנו אל הרשת. עמודים של אור אנחנו, ועכשיו מומלץ לגשת אל המתג, להרים, שנתגלה באור זוהר, שנתגלה ונתעלה, והמרחב כאן יתאוורר, והמרחב כאן יתעורר אל אפשרות בחירה בטוב, והמקור הוא אלוהימה, יפעם בנו קרוב קרוב. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. Be true, walk the path, stay humble. Be true, walk the path, stay humble. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. I am the light, I am the love, I am the truth, I am. תודה רבה. נירית שפירא. תודה שירי גורפינקל. תודה גם על התמיכה לדובי גל המאסטרו. תודה לנו בביחד על הוויז'ן, על החזקת הלייט, על חזון לעולם בריא וטוב. תודה לכל מי שבוחר לזכור I am the light, I am the love, I am the truth, I am. וואו, תודה נירית ושירי ודוביק, איזה מדהימים, וואו, איזה ביצוע.
גם זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה כאן בלייב, אז יחד איתכם פעם ראשונה, תודה, פשוט מהמם. הנה, כולם באמת מחלחל הנשמה לגמרי, לגמרי. תודה. ועכשיו אנחנו ניכנס לחלק, יש לנו תמיד ביחד את הרוח ואת החומר, שהם ביחד יוצרים את המכלול, ועכשיו אנחנו ככה ניכנס רגע לפרקטיקה. I'm just gonna say in English that I'm gonna run this presentation in Hebrew, but the slides will be translated here on the screen, and later on we're gonna send all the info and the presentation in English as well. So Anna is gonna put now on the YouTube, on the Facebook, the links for Together Telegram official channel and Together WhatsApp, and it's a silent groups. Please join them, because it's going to be an interesting journey. We're going out together. אז אני הולך לעשות עכשיו את המצגת בעברית, וככה יצאנו לדרך לפני 3 שנים ביחד. והתחלנו להשתולל, אמרנו יוצרים עולם חדש, והתחלנו להשתולל. וקרו פה דברים קסומים, וכמויות ענקיות של אנשים שהצטרפו אלינו בדרך, וצוותים שקמו, ופרויקטים שהתחילו לרקום עור וגידים, וככה אחרי שקרה האירוע ב7 לאוקטובר, אמרנו אוקיי, צריך עכשיו לתת גז עוד יותר, אבל צריך רגע להרוז את זה, צריך לעשות איזשהו סדר, כי המון אנשים אפילו, ואני מודה אפילו אנשים שהיו קרובים אלינו, אמרו מה זה ביחד? לפעמים דברים קורים כל כך מהר, שאפילו קשה לך לעקוב אחריהם, וזה מה שקרה בארגון הזה, ואני אסיר תודה על זה, אבל בו בזמן גם מאוד רוצה שזה יהיה ברור, מה אנחנו עושים, לאן אנחנו צועדים, ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה ביחד, ואיך כולם יכולים להיות מעורבים. אז בואו נלך דרך המצגת, אני אגיד לאנה כל פעם, תעבירי לנו לסלייד הראשון, אז בואו נתחיל ממה זה בכלל ארגון ביחד, אני יודע שיש פה אנשים גם, שפעם ראשונה צופים, אז ארגון ביחד הוקם מתוך ההבנה שישנם מיליוני ארגונים ואנשים בעולם שפועלים כדי ליצור שינוי לטובה. עם זאת אין באמת שינוי אמיתי כי כל אחד מהם פועל לבד. ארגון ביחד כשמו כן הוא, בית שמאחד את כל אותם ארגונים ואנשים הפועלים בעוצמה שלה ביחד. הארגון הקים את התשתיות הנדרשות כדי לחבר מסה גדולה של אנשים ולטוות רשת אנושית חזקה. הבנו שזה הזמן להפסיק להסתכל החוצה ולחפש שמישהו יעשה בשבילנו את העבודה, לצעוק על ממשלות, לצעוק על אנשים אחרים, אלא פשוט לעשות בעצמנו. זה הזמן שבו אנחנו לוקחים את האחריות ויוצרים את השינוי המיוחל, לכתוב ביחד סיפור חדש וטוב יותר, אוקיי? אנחנו חיים בתוך איזה סיפור כרגע, דיברנו עליו בהתחלה, שהולך לכל מיני כיוונים של כאוס ושל בלגן, ושכאילו המערכות מרגישות שהן לא עובדות בשבילנו בכלל כבר, ובכלל כל הסיסטם הזה שאנחנו חיים בו כבר כאילו מרגיש שהוא לא תואם את מה שאנחנו חיים ואת המציאות שאנחנו יודעים שאפשרית. אז בואו נעבור לסלייד הבא. אז מה הפרפס בעצם? אנחנו מחברים את הרשת האנושית ליצירת שינוי תודעתי של אחדות וצמיחה משותפת, ומחויבות להקמת מערכות מקיימות לעתיד טוב יותר. אוקיי, והוויז'ן שלנו, כמו שאמרנו, כותבים ביחד סיפור חדש לאנושות, הוויז'ן הוא שקהילת ביחד מונה מיליוני פעילים ופעילות מכל העולם, ובונה ביחד כרשת, מערכות חדשות ומקיימות בכל תחומי החיים, תקשורת, כלכלה, בריאות, תזונה, חינוך, קהילות, קיימות וסביבה ועוד. מי שצועד איתנו כבר יודע שהרבה מזה אנחנו כבר עובדים על זה, ויש המון שותפויות והמון דברים שכבר קורים, ועכשיו אנחנו לוקחים את זה שלב אחד קדימה. אז בואו נעבור לסלייד הבא, אנה. הערכים שלנו, זה בעצם הולך להיות המצפן, וישבנו הרבה, ואני רוצה להודות כאן לשתי נשים חזקות ומיוחדות, גליה בן חיים ושרון מס, שישבו ולקחו את כל אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לי בצוות קוראים שד תזמני, כי אני באתי מאוסטרליה ואני עושה בלגן ומסתובב, והם לקחו את כל הדבר הזה ואת כל מה שעשינו, וארזו את זה איתנו ביחד בתהליך מבריק, אז תודה רבה לכם גליה ושרון, לתוך משהו מאוד ברור, והכל כאן במצגת הזאת. אז בעצם הערכים שלנו הם אהבה, שזה ביחד וקהילה,
זה רשת קהילות שמונעת על ידי חיבורים, קשרים והזנה הדדית, ופועלת ליצירת צמיחה ושותפות. קהילות שמבוססות על לב פתוח, אמון וקבלת האחר. רגע. לא, אל תעבירי אותנו, רגע, חזרה. חופשיות. רגע, אחד, שנייה, אני איתכם. אוקיי. חופש, בחירה חופשית, יצירת קהילות המאפשרות את החופש לכל אדם להיות מישהו באמת ולהביא את המתנה שלו לעולם ללא מסכות. קהילות שמבוססות על אמון בין החברים ומאפשרות ליצור מתוך שיתופיות, על ידי בנייה של מערכות שפועלות בקוד פתוח ושקיפות מלאה למען האנשים, אנחנו מאפשרים יציאה מהמבנים הישנים לעולם חופשי ובניית מבנים חדשים. אוקיי, השלישי זה אמונה, רוחניות, רגע אנוש, מחויבות לתהליך ההתפתחות, למידה וחקר של החיבור למהות הפנימית שלי ושל האחר, זה כל הצעד הרוחני שאנחנו עושים כי בלעדיו כלום לא יוכל לעבוד. חיבור לייעוד, הגשמה עצמית וחיים מלאת משמעות. ההבנה שכולנו פועלים יחד למען משהו גדול יותר מאיתנו. עכשיו אפשר. הרביעי זה יצירתיות, שזה הגשמה מחומר לרוח, אוקיי? מסכימים לנטוש פרדיגמות ישנות, לשחרר האחזות בדפוסים ותבניות חשיבה שלא משרתים אותנו יותר, כדי שנוכל ליצור נתיבים חדשים לאנושות. פועלים תמיד מתוך הניצוץ הפנימי שלנו, היכולת לראות את הנולד ולהביא את זה לכדי מימוש. והערך האחרון שלנו זה הגשמה מעשית. מעבר מאני לאנחנו, מתודעת הפירוד לתודעת ביחד. הרשת שלנו מבוססת על האמונה שכולנו משפיעים אחד על השני, ולכן יש לכולנו אחריות אישית על המעשים שלנו כלפי אחרים. ההתפתחות לתודעה רחבה יותר, לתודעת הביחד, גורמת לנו לראות את העוצמה שבאחדות ובחיבורים שיש בינינו האנשים. בפן המעשי, החיבור הזה מאפשר לנו להקים מבנים חברתיים, פרויקטים, שיתופי פעולה ומיזמים שיקחו אותנו לעולם טוב יותר. בואו נעבור לבא. בעצם אנחנו עובדים במודל הכברת, אוקיי? אז ארגון ביחד מקים, כברת של הדבורים, ארגון ביחד מקים פלטפורמות ומיזמים שיוכלו לתמוך בתהליך המחבר את הרשת האנושית, לפעול ביחד ליצירת מציאות מיטיבה על פי הערכים שלנו. ובואו נראה באמת מה זה כולל, מה בפועל. אז בואו נעביר סלייד. אוקיי, אז יש לנו את ה-Together Leaders, שאני לא אכנס אליו יותר מדי כרגע, אבל זה מרחב וירטואלי שבו הכל אפשרי. מעין חמ"ל, חדר מלא לב, שבו נפגשים כל המובילים, מובילי קהילות, מובילי רשת, מיזמים, תקשורת, אנשים שרוצים ומתחברים עם פרויקטים ומיזמים וקהילות שרוצים להתחבר לרשת. זאת פלטפורמה שיצרנו שתפעל בהובלה מעגלית ותאפשר שיתופי פעולה, לשתף, לעדכן את כל המובילים בהתקדמות, להיפגש, ליצור מיזמים על בסיס הייחודיות של כל קהילה, להתפתח ולקבל החלטות ביחד. כמו שאמרתי עד עכשיו, אנחנו עובדים בקבוצות וואטסאפ וכל מיני דברים, אבל מאוד קשה להתעדכן ומה באמת קורה, כי זה חולש על כל כך הרבה פרויקטים, אנחנו עובדים על מעל 52 פרויקטים כרגע בארגון ביחד, זה יהיה מקום שבו אפשר להיכנס ולראות מה קורה ולפגוש אנשים, אני אגיד בעולם האמיתי, אבל זה דיגיטלי, אבל זה ממש לראות אחד את השני ולא רק בהודעות ולשבת, זה מרחב מהמם, ומי שייכנס לוואטסאפ ולטלגרם, לקבוצות ששמנו בתגובות, אז יוכל באמת לראות ונעשה סיור שם, ונוכל להתחיל לפעול ביחד, גם עם אנשים מהארץ, גם עם אנשים מהעולם. בואו נעביר סלייד, אנוש. אז ככה זה נראה, זה איזו תמונה קטנה, זה מלא מרחבים וירטואליים מהממים, שייצרנו ממש כמו איזה WeWork כזה דיגיטלי, אבל כיפי שבאמת אפשר להיפגש, לא כמו פתוח 24/7, כן? זה כפר כזה. זה הפרויקטים והמיזמים שאנחנו עובדים עליהם. אוקיי, אתם יכולים לראות, אני אפילו לא צריך, הכותרות שכרגע אנחנו עובדים עליהם זה באמת קיימות וסביבה, חינוך, תזונה, בריאות, כלכלה, תקשורת וסביבה, ומתחתיהם יש גם הרבה קטגוריות שבהם אנחנו מתעסקים. זה ככה חלק ממובילי הקהילות והרשת והמיזמים שאיתנו, יש עוד רבים וטובים, אבל שמנו ככה נגיעה, ואנחנו מזמינים עוד ועוד להצטרף אלינו. Together Network, סיפרנו על רשת חברתית, למי שמכיר אותנו, עבדנו עליה הרבה זמן, ועכשיו אנחנו מוציאים אותה לאור,
אז רשת חברתית חדשה שבה כל מי שרוצה לקחת חלק ביצירת עולם חדש וטוב יוכל להצטרף למסע, ברשת נוכל להתחבר אחד עם השני, לעקוב אחרי מה שנעשה, להתעדכן, להצטרף למיזמים, לשידורים מעוררי השראה ועוד. הרשת קמה מתוך צורך לפלטפורמה נפרדת לכל הקיים היום, וכזאת שתהיה בבעלות שלנו, האנשים, ולא כזאת שמונעת מאלגוריתמים שאנחנו המוצר, אני אגיד את זה ככה. אז בואי נעביר סלייד, זה ככה סניק פיק, כמו שאומרים, הצצה. רגע אנוש, תעלי אחד. יש לזה אפליקציות לאנדרואיד ולאפל, וכולם יוכלו להיכנס, וזה מרחב מדהים, ולשתף, ולהגיע לכל האנשים, ולצעוד באמת מיליוני אנשים ביחד, בלי שמשנים לנו את החוקים כל הזמן, ואומרים מה מותר ומה אסור, רשת בבעלות שלנו, האנשים, מה שנקרא. אז אנחנו מאוד מתרגשים, זה עוד רגע יצא, ואתם תוכלו להיכנס פנימה ולהתחיל ליהנות מזה. הפרויקטים שלנו, זה במרכז, אנחנו עובדים על המון פרויקטים, שיתופי פעולה עם אנשים מדהימים, תכף נראה כמה מהם, ועוד ועוד, רגע, ועוד ועוד מצטרפים כל הזמן, אז ארגון ביחד פועל לבניית מערכות אלטרנטיביות ומקיימות בכל תחומי החיים. אנחנו רוצים ליצור תודעה חדשה, אבל חייבים ליצור מערכות שישרתו את התודעה הזאת, אוקיי? אי אפשר להמשיך עם המערכות הישנות שבעצם משאירות אותנו קטנים ומקובצים ולא יכולים לעשות ולגדול, ושתמיד יש ריכוזיות למעלה, וזה מה שאנחנו הולכים לשנות. אז זה מערכות שעובדות בשביל האנשים ויגרמו לכל מי שישתמש בהן לחיות חיים של חופש ושגשוג. אנחנו פועלים ויוצרים שיתופי פעולה ויוזמות בתחומים הבאים, תקשורת, כלכלה, בריאות, תזונה, חינוך, קהילות, קיימות וסביבה ועוד. יש לנו גם לארגון חממת מיזמים שמסייעת לעוד ועוד מיזמים חדשים לצאת לאור, ועל החממה של המיזמים גם אנחנו נספר, היא כבר עובדת ופועלת, אז אם יש לכם מיזמים טובים וצריכים את הייעוץ והכוונה ואת כל המעטפת, אז גם בקבוצת וואטסאפ וטלגרם תוכלו לכתוב, למלא טפסים ולהצטרף אלינו, עכשיו אנחנו מוכנים לזה. הנה כמה משיתופי הפעולה שלנו, ויש המון, אז פרויקט החוות, מי שיודע שכבר יצא, והתחלנו למכור אפילו את המוצרים הראשונים, של פארם & קו, החווה בחוקוק, מרכזי ריפוי חדישי, מדיקל קר בבת ים, אלירן דה מאיו, ועוד 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 אנשים שמעבירים את הבריאות למיינד, בדי וסול, ולא רק תרופות ומדיקיישנס. קהילות העתיד של ישראל, ביחד עם תנועת אור, יש גם יישוב חדש שהרבה מכם כבר יודעים עליו בדרום שמוקם, אקדמיה להתפתחות אישית ועסקית, לייף אקדמי של דורון היקר שיעלה פה עוד מעט, ממש מרכז מדהים להתפתחות אישית ועסקית, הרשת לשיקום האקלים, לא רשמתם את זה נכון, של אילן ואילנה שעושים דברים נפלאים, סארי, מרכז ההקשבה הישראלי, גם פרויקטים פשוט מדהימים בתקשורת מקרבת ובהקשבה, ואיך אנחנו מצליחים להתחיל לחבר אלפי אנשים למרות הדעות השונות. הכלכלה החדשה שלנו, התחלנו ועשינו טסטינג, עשינו המון שיפורים מעד, ועוד רגע הולך לצאת כלכלה חדשה שתעשה פה ממש טוב, ותחלוק את הכסף עם האנשים ולא רק בעלי מניות, והרשת החברתית שסיפרתי עליה כרגע, ויש עוד ועוד, ואנחנו נשתף בהכל בתוך המרחבים האלה. אז בואו נעבור, אנוש. והערוץ טלוויזיה, גם עליו עבדנו במשך איזה שנה, והבנו שזה לא היה הזמן, אבל עכשיו זה ממש הזמן. אז ערוץ טלוויזיה חדש שנותן קול ל-95% מהאנשים בעולם שרוצים לחיות בעולם מכבד וסובלני, לשגשג ולאהוב. כרגע ערוצי המיינסטרים שולטים בתודעה ומראים לנו בריפיט את ה5% קיצוניים בעולם. הם פועלים להפצת פחד וקיטוב. הערוץ Together TV ישדר מגוון גדול של תכנים מעצימים עם כלים פרקטיים ליישום בחיים בתחומים כגון התפתחות אישית, עולמות המוח והתודעה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, סביבה, מדע, טבע, טכנולוגיה, יזמות, מסחר וכלכלה, חינוך, בריאות, תזונה ועוד. הערוץ גם ישדר אירועים מיוחדים ומחברים, כמו זה ועוד, דיווחים מהשטח בכל העולם של עשייה טוב, וגם ייתן במה לכל המיזמים החברתיים פורצי הדרך שישנו את העולם. תדמיינו כתבות
ברמה ההפקתית של ערוץ 12 וכל זה, אבל דברים שבאמת עושים שינוי בעולם. זה הזמן שלנו שיהיה את הקול שלנו, של מיליוני אנשים ביחד, ולהביא אותו בצורה חזקה שתיצור פה שינוי תודעתי, אז גם הערוץ הזה הולך להיות מוקם ממש בקרוב. זהו, בואי תעבירי אנוש. בגדול, המטרה שלנו היא חיבור הרשת האנושית, רגע, תחזרי לזה. המטרה שלנו היא חיבור הרשת האנושית העצמאית של ביחד. עכשיו, אני יודע שיש אנשים ששומעים את זה ואומרים ביחד, אבל אני ככה ואני, כולנו ביחד. כל יוזמה שעושה טוב, כל דבר, לא משנה איך קוראים לזה, בלי מי לפני מי ומי מעל מי, אנחנו מציעים את הפלטפורמות ולהתחבר, וזה הקריאה הכי גדולה שלנו כרגע. מול כל מה שאנחנו רואים שקורה בעולם שלנו, הדרך היחידה באמת שלנו ליצור שינוי תודעתי גדול, היא לחבור מיליוני אנשים שמבינים את זה, ולהתחיל לבנות את המערכות שלנו, ולהשתמש בהם, ולעשות את העבודה הפנימית, כי כל מה שאנחנו רואים כרגע זה תוצאה של התודעה שלנו, אוקיי? כל הקרבות וכל המלחמות וכל האסונות וכל המחלות וכל הדברים, זה הכל תוצאה שאנחנו מסכימים עם התודעה הישנה הזאת, שכבר כל כך לא משרתת אותנו. אז אנחנו יוצאים לדרך, ואנחנו רוצים אתכם איתנו, ואנחנו גם עכשיו עובדים על גיוסי כספים ומשקיעים, ואנחנו גם רוצים את העזרה שלכם, שלנו, בוא נגיד ככה, אז אנחנו גם נשים פה למטה קישורים למי שרוצה לתמוך, כדי שכל הדברים האלה יוכלו לקום. לרשת החברתית, אנחנו צריכים עכשיו גם איזשהו סכום, אנחנו כבר מגייסים, אבל גם רוצים את עזרתכם, ולערוץ טלוויזיה כמובן, ולמרחב מובילים, ולכל הפלטפורמות שאנחנו בונים, אז אנחנו ממש נשמח שנשים כאן את הקישור, מי שיכול לתמוך, בואו, אנחנו תומכים עכשיו בכל כך הרבה דברים שקשורים למלחמה, וזה כל כך חשוב, אבל בואו נתמוך ביצירת עולם חדש, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, מי שיכול לתמוך כספית שיצטרף אלינו, וזה יהיה מדהים, מי שלא שיצטרף במיזמים, שיצטרף בשיתופים, בואו נעשה את זה, אני כבר לא יודע אפילו איך להגיד את זה יותר מזה, אולי באמת תשימי את זה בתגובות, אנה, שאנשים יוכלו ללחוץ על זה גם פה וגם ביוטיוב, וגם באמת נשים עוד פעם את הכישורים לקבוצות וואטסאפ ולקבוצות טלגרם, יש איתנו באמת פרויקטים מהממים, התחלנו כבר עם תזונה בריאה וטובה שתעלה יותר זול מהסופרים, ואנחנו מקימים באמת בשותפות יישוב חדש בדרום, מי שלא מכיר, ומרכזי ריפוי, וביטוח בריאות, והמון המון דברים נפלאים, שיש על הפרק, שישנו פה את הכל, ועכשיו זה תלוי ביכולת שלנו, לבוא ולהתחבר ביחד, ולעבוד ביחד, ובאמת להוציא כאן דברים מדהימים, באמת אני יודע שהיה המון בלגן, ניסינו להתחבר, וזה בסדר גמור, זה חלק מהדרך, אבל עכשיו אנחנו שמים את הכל בסדר, הנה יש לנו את המצגת המאוד מאוד ברורה הזאת, לאן הולכים, זה הזמן שלנו, אין לי דרך יותר ברורה להגיד את זה, כי לרשת הזאת אנחנו רוצים שיתחברו אנשים מכל העולם, אוקיי? זה ברור, אני לא יודע, אני גרתי באוסטרליה, ויש לי המון חברים, גם מלבנון, וגם מאיראן, וגם מעיראק, אני בעצמי עיראקי, והגיע הזמן, זה לא יכול להיות שלוקחים באמת שלוקחים באמת ככה רק את הקיצוניות כל הזמן, ומראים לנו אותה על ריפיט ואת ההפחדה, זה הזמן שלנו לשנות את זה, יש כל כך הרבה אנשים עם יכולות גבוהות, וכולנו מבינים כבר מה קורה כאן, ובואו נתחבר כל מי שיכול בכל דרך, אם יש פה אנשים משקיעים ששומעים ורוצים להתחבר אלינו בשמחה גדולה, ככה קריאה שלי מהלב, באמת, בכנות, אנחנו עובדים כבר 3 שנים בהתנדבות מלאה, אנחנו עושים עכשיו שינוי גדול, אנחנו צריכים אנשים, אנחנו צריכים צוותים שיעבדו בארגון ביחד, זה כבר גדל למקום מאוד מאוד גדול, שפשוט אין לי מספיק תודות להודות לכל האנשים
שעבדו איתנו ותרמו ועשו את הכל בהתנדבות, אבל הגיע הזמן שיהיה לנו פה צוותים של אנשים שיעבדו, וזה תלוי רק בנו. אנחנו יכולים לשבת מול הטלוויזיה ולהגיד הכל אבוד, או שאנחנו יכולים פשוט לעשות את זה. And to anyone that watching in English, as I promised, we're going to send the full presentation. I'm going to do it in English as well for you and send it in the WhatsApp group and Telegram groups that are in the comments. Join us. We're going to write in English and Hebrew. And if you want to support us, there is pages in English as well for support. It's all secure. And you can come and support us and invite more friends and more people. And it's not even support us, it's support us. Okay? And this is, I think, the main change. זה השינוי הכי גדול. אם נצליח להסתכל על זה בתור אנחנו, אם נצליח לעבור דרך השלי, שלך, מי היה ראשון, מי למעלה, מי למטה, כל הדברים האלה שהעולם שלנו כל כך הרגיל אותנו לעבוד בהם, אנחנו נוכל לפרק את השיטת הפרד ומשול הזה, שקורית כאן מהר מאוד. ואני חושב שכולנו רואים איפה המדינה שלנו כרגע, ויש כאן אנשים כאלה נפלאים. אני גרתי באוסטרליה 15 שנה ואמרתי, בחיים אני לא חוזר לישראל. אני כל כך שמח שחזרתי, אני כל כך שמח להיות כאן במדינה המדהימה שלנו עם האנשים המדהימים האלה, ואני יודע גם שהשינוי יבוא מכאן. וזהו, זה התוכנית שלנו ככה בקצרה, אנחנו כמובן נרחיב על הכל, אבל בואו תצטרפו, בואו תתמכו, ובקבוצות נפרסם תפסים כדי להצטרף למיזמים ופרויקטים, חיבורים, זה הרשת, זאת הרשת שאנחנו חייבים לחבר, כי הצליחו להפריד אותנו ממש, שכל הזמן רק נמשיך לדבר על ימין, שמאל, דתיים, חילונים, שחורים, לבנים, מספיק, זה הזמן שלנו. וואו, הוצאתי את זה. הוצאתי את זה. אז באמת תודה, אנה שמה פה את כל הלינקים, ומי שרוצה גם כמובן תכתבו לנו בתגובות, גם מי שצופה בשידור אחרי זה, אז מוזמן באהבה. ועכשיו יש לנו את מילי שלנו, שהיא פה מתרגמת בשקט, אבל היא זמרת מופלאה ובכלל לב ענקי, ויש לנו את הפלז'ר, תודה עלייך, באמת אחות שאת איתנו כאן, ועכשיו זה הזמן של מילי לתת לנו את הקול המדהים שלה ואת הלב הגדול שלה. תודה רבה, זה ממש ריפוי גדול להקשיב לכולכם, לראות את האנרגיה הזאת מחוברת, ולשמוע את הקריאה הזאת להתעורר, באמת לראות שהדברים והמערכות והרעיונות שאנחנו כל כך מכירים ומורגלים אליהם, מתפוררים והם כבר לא מתאימים יותר. אז ליאתי דיברה על זה בהתחלה, שהגיע הזמן להתעורר, to wake up, ולקחת אחריות ולייצר את המציאות שלנו בעצמנו ולעצמנו, ולהשפיע דרכנו אל העולם כולו. אני רוצה לשיר לכם שיר שנקרא Wake Up, אני מיד רגע אשים אותו. השיר הזה הוא כמו מנטרה, כתבה אותו לירית, והוא הופק ביחד עם תמיר קליסקי, ורגע אני אחבר פה, אני נורא מתרגשת, זה אדיר. אז שוב לשיר קוראים Wake Up, אני מזמינה את כולכם, אפשר להקשיב לו בעיניים עצומות, אפשר לראות את הסימנים, להרגיש בעיקר את התדר שלו, שמזכיר לנו שיש לנו את עצמנו לשמור, וכשאנחנו נסתכל פנימה ולא נברח, ונעשה את ההסכמה, פשוט את ההסכמה לקבל את השינויים הקטנים בתוכנו, אנחנו נראה את הדברים מהדהדים, בדיוק כמו שניב הראה במצגת ובחזון של כולנו. Wake up.
Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. If you're hurting, it means you went far, far, far away from you. If you're hurting, it means you went far, far, far away from you. So don't run, go deep. You've got one self in this life to keep. So don't run, go deep. You've got one self in this life to keep. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. So don't run, go deep. You've got one self in this life to keep. So don't run, go deep. You've got one self in this life to keep. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, I don't feel you. Wake up, wake up, wake up. So don't run, go deep. You've got one self in this life to keep. Don't run, go deep. You've got one self in this life to keep. אז תודה ללירית גרובר על המילים, תודה לתמיר קליסקי על ההפקה והעיבוד וההקלטה אצל איי. אני באמת קוראת לכולנו להתעורר, להיזכר במהות שלנו ולהרגיש מתי אנחנו מתרחקים מעצמנו ומתי אנחנו הכי קרובים. תודה רבה. תודה, גילי. זה מדהימה, תודה. יש. והאורח הבא שלנו, מיוחד מאוד, דוקטור נאדר טוני. Our next guest is Dr. Tony Nader, okay? And Tony Nader is a medical doctor, neuroscientist, researcher, university president, author and leader of the Transcendental Meditation Movement. He has a medical degree in internal medicine, received his PhD from Massachusetts Institute of Technology, and worked as a clinical and research fellow as the teaching hospital of Harvard Medical School. And it's a pleasure to have Tony with us. Hey, Tony. Hello, Hunef and Millie. Hello. So good nice to have be with you. Yes, you know, I heard a lot about Tony, and when I spoke to Jeanette, she said, Tony is your man. You know, you need Tony here, and you probably, I don't know if you hear a bit of what we are speaking here. And if I may say as well, Tony, you born in Lebanon as well, yeah? I was just about to, I was just saying before how I have so many Lebanese brothers, Iranian brothers, Iraqi brothers, and all those things that they're teaching us are, you know, are so wrong, and we need to reprogram it. And so it's such a pleasure to have you with us. And, you know, Jeanette told me that that you got a book that coming out called Consciousness is All There Is. And that's excited by itself. And I will let you, of course, have your talk. I just wanted to ask, can you explain in your own terms what this actually means? Yes, I'll be with you 1 second, if you don't mind. Oh, just sure. give me a second. Yeah.
So when we look at reality, we see objects, we see physical universe, we see material reality, and we know that this material reality is actually energy and energy fields. And so the philosophies that have been around to understand what is actually ultimate reality, which means what is all of this coming from, where is it, what it is, have two different kinds of understanding and philosophy. One understanding is that everything is physical, everything is material, so there is some kind of energy. Scientists in physics, they call it the unified field, because if you go from the surface level of molecules, then atoms, then elementary particles, then you find fields of energy, electromagnetism, gravitation, and all of that. And then ultimately these fields are unified into one unified field. So if you go to what is ultimate reality, what is the ultimate substance from which we are all made, you come even from physics perspective to a more and more unified level. So there is one unified field that makes us all. And I enjoyed listening to you a little bit because I joined earlier, and congratulate you on this wonderful togetherness initiative, because that is really watering the root of life, which is the source of everything, to enjoy the surface value. So ultimately, we are all coming from that field, even from a physics perspective. Now, the question is, what is that field? What is that unified field, which is the source of everything? Is it all energy, material? Or is it something more spiritual, like consciousness, for example? And or is it two different things? Is in life there is duality, which means, as the Descartes and the Cartesian system and the dualists say, that life is made out of two things. One is material, physical, and one is spiritual or consciousness, if you like. If we don't want to go into a spiritual consideration, we just say consciousness, which means something that is not physical, something beyond physical. So there are these two values, and you have scientists who say, no, there is only one aspect, one value, one reality, and that reality is material, is physical, it's energy, and that energy becomes the universe, and then all the particles come together, they get complex, they get rearranged, they create a nervous system, like a human nervous system, and then consciousness comes. So in this case, consciousness is an emergent aspect, an aspect that emerges from the complexity and orderliness of matter, of the physical universe. In this case, our nervous system is very complex, and it acts in very complicated ways, and it creates consciousness. So this is one point of view about reality. Whether you are dualist or monist, which means only one thing exists, you can be having consciousness as an emergent quality. So you asked me what is my book about, and it is about a different perspective, a completely different perspective, which actually says that this unified field, which means the source of everything, the ocean that makes all the waves, is a field of consciousness. It's a field of being, of consciousness. So even matter, material, physical objects, are appearance in consciousness, are just appearance in the field of consciousness.
Now, this can sound esoteric, but it actually is very much considered right now in science and philosophy, particularly that we have no clue how consciousness actually emerges from the physical, if it does emerge from the physical. So, in summary, the book Consciousness is All There Is describes that consciousness is the unified field, and it is consciousness that appears as different layers of its manifestation to appear as what we call physical and material aspect. So that is a philosophical consideration, but in the book I go deeply into explaining how this happens, why it is true, and how we can, from modern science and from philosophy, from even spirituality, we can understand that this solves many, many enigmas, many problems in existential problems, problems about reality, problems about freedom and determinism, about the meaning of life, about why there is suffering or no suffering, from where consciousness is, how does it emerge or develop, how does it manifest as different aspects of life. And actually, it joins very much on a practical level the way we can actually solve the problems that we have in the world, be it problems of conflict, problems of environment, now what we are facing, artificial intelligence, and all of these values that actually are not solvable on this physical material level alone, and they can only be solved on the level of consciousness. And consciousness, therefore, is appearing on many layers. So the concept of consciousness is no more just human-like consciousness. It extends to, say, animal-like consciousness, or tree-like consciousness, or even material, mineral aspects of consciousness. So consciousness is on a huge range, from very minimal, minor, very basic sensing or detecting an electric field or a gravitational force, all the way to sensing the sun, sensing humidity, as we can see in certain trees, all the way to the animal kingdom and its ability to have different experience or different sensing, different connecting, but limited, and then going to self-experience, how we can experience the self, what is the self as an isolated aspect, or as we grow in human consciousness and get more and more deep into consciousness, to really directly experience that unified field, which is the source of everything. So consciousness, therefore, has a range. We don't see it anymore as only human-like consciousness. It is of all different colors and types and ways of being conscious, from very minimal to very expanded consciousness. And in fact, this is where we can find the solutions to all the problems that we are facing, and that is in expanding consciousness, in expanding awareness. You have beautifully described in your talk about the importance of love, the importance of togetherness, the importance of being one, and then accepting many values, so unity and diversity. And that is really possible only when consciousness is fully developed or more developed. Otherwise, when people are stressed and strained, then they have a filter in their perception. And if you tell them something beautiful, they will be inspired intellectually. But if they are stressed and fearful and strained, then their vision is clouded. It's clouded like you put
glasses that have a color on them, and then you see everything through these colors. If your glasses are yellow, then you see everything yellow. If your glasses are red, then you see everything red. And that is based on the prejudice that you have, the stress that you have, the fear that you have. You know, of course, whatever education or whatever one has accumulated or experienced, one has lived through one's life. Then when we see things and we see them through those filters, then it's harder for some people to accept to connect, to accept to be with the other. For example, if they are afraid of the other, if the other looks dark or the other is actually, acting or behaving in ways that are not normal or not healthy or not coherent, then the interaction will always be strained and you will never have the ability to open the heart. So whereas opening the heart and connecting and being together is absolutely fabulous and important, it is also important to see how one can release the stresses and the strains and the fatigue and the prejudice so that the heart can open more, and then there is trust. Because when the heart opens, one becomes a little vulnerable because you are opening to something that can be dangerous to you, and therefore you can be afraid. And therefore what you want to do is to have the judgment, the clarity of thinking, the ability to be well established within yourself, as Millie beautifully expressed in her song, go inside, be awake, go inside. That is really what we need. And for this, our program, the program that I belong to, that I have taken from Maharishi Mahesh Yogi, from the ancient tradition of yoga and Veda, is a program to actually dive within and discover that we are the ocean, not just the waves. So consciousness, therefore, is like an ocean. The mind, consciousness, is like a big ocean with waves on its surface. And the thoughts that we have are like bubbles that come from the bottom of the ocean. These are creative thoughts, and they go up, and then we are aware of them on the surface of the ocean, where the waves are, because our consciousness then is limited on that level. And therefore, based on how much depth we can see in ourselves, then we have a broader comprehension or a limited perspective. A limited perspective means maybe we are afraid, maybe we are in a situation of danger, and the body has naturally the mind to defend itself. And in that circumstance, we have narrow vision because we have to fight or we have to run away. So we have to decide, we fight or we run away. And therefore, the higher parts of the brain are no more used. They are not anymore activated because, of course, when you are in the jungle or you are in danger, you're not going to think of beautiful things, of music, of arts, of philosophy, or, thinking of the future or the whole world and togetherness and all that. When you are in stress, your brain literally limits the blood flow from removing it from the upper parts of the brain and taking it to the defense mechanisms in the limbic system and what we used to call the old brain. And there you have limited perception. So when you have limited perception, you cannot see solutions that are open, that are wide, that are good for you and others over a long period of time. So what do we need to do? What we need is to transcend. That's why we call it transcendental meditation. Transcend means go from the surface of the ocean where the waves are
depths of the ocean, dive to the depths of the ocean, which is what Millie told us, go to the self, go back to yourself. And there is a technique to do it. There is an exact technique to do it. It's not an intellectual technique, which means you don't have to depend on your intellect. It is not a concentration. It's not a philosophy or contemplation. It's not a belief system. It's a very simple mental technique that is called transcendental meditation that comes from very ancient tradition of yoga, but it's the yoga of the mind rather than the yoga just of the body. The term yoga means to unify mind and body, mind, body, and environment, and the whole universe. So live in unity, which means go back to that unified field, go back to the ocean, which is all the waves that are on the surface. So when you realize you are the ocean on a direct level of experience, then you accept the waves as being aspects of your inner self. And therefore, going into the self, really the self, the deep inner final self, not just some surface level of self, which means, I'm from this country, I'm from this place, I have this belief, I have that, I have the other. And these are part of ourself, of course, but they are part on the surface. Who would truly are, what we truly are is that infinite consciousness, unbounded awareness. That is the field, which is the unified field of all the laws of nature, that actually creates all of these surface values. So transcending means to go beyond. That is the term, to transcend. To transcend, go beyond the surface consideration, go beyond the limited fear and anger and rage part of your nervous system, and allow your whole potential to be developed, your whole brains to be developed, and therefore you will realize that you are the ocean rather than one wave. And therefore now you can handle all the waves on the surface, because it's not going away from reality, it is actually going to reality and supporting all the surface expressions of reality. And so this is a very profound technology of consciousness that allows the heart to open on the basis of a strong platform of strengths and ability to be yourself, to be invincible, to create that effect on the individual level. And what is beautiful in this technology, which has been now researched for more than 80 years, since 70, 80 years ago and on, it continues to be researched. It has amazing positive effect on health, rejuvenation, better behavior, better relation with others. And it has been documented by peer-reviewed studies, which means studies that have been researched, and then before they are published, they have been examined by scientists and shown that the statistics are correct, that the methods are correct, and that the results are very real on the individual level, on the personal individual level, on all these parameters of physiology, mind, behavior, etc. Now, what is really interesting, particularly at this time in our world, where we see conflicts and where we see that politicians and even philosophers and thinkers don't find a solution, they don't really see a solution. And they have to resort to means that are dramatic, that are, causing considerations that are difficult to handle in many ways. But there is no other way, because they don't have an idea of what other possibilities are there. And this is where we come to say that the solution is in consciousness, in changing the consciousness of the individuals, but mainly
at this case, the consciousness of society, the consciousness of the surrounding, and how to do that. People will say, well, if you have criminals, if you have people who are not doing right things, how can you convince them to do transcendental meditation? And this is true. It's not always possible, even though we have tried transcendental meditation in prisons, in rehabilitation, and people become more friendly, they become more connecting, better behavior, better togetherness, greater ability to love, and in individuals. But it doesn't solve the problem if people don't meditate in that case. However, and that is very important, what we have discovered is when a small group of people in society practice transcendental meditation, and that was at the beginning only 1% was needed of society, then the influence is on the entire group, on the entire society. And the group becomes invincible, becomes so strong and coherent inside that nothing can penetrate it. And also, if the group is large enough, it can influence the environment, can influence the behavior of people around it. And we see and have studied this more than 50 research studies, many of them also peer-reviewed, that when a small percentage of people practice this program together, it creates a coherence and harmony in society that spreads to the environment, of means the others who are actually not even meditating, they're just going around doing their own business, but they start thinking differently, they start behaving differently, they start having a better perception of how to live in a way that is more holistic, that is more tolerant, that is more open, that is more in togetherness, that allows everyone to benefit from all the riches that we have in our planet. And we balance that and keep it and protect it and use the technologies that are available in the most creative and nourishing and holistic way. And again, I must repeat that this has been studied. For example, we have looked for 17 years about the number of people who practice the advanced techniques of transcendental meditation. And there the formula was square root of 1% of the population. So it has diminished from 1% to the square root of 1%. So for example, the world population today is 8.1 billion. 1% of that is 81 million. The square root of 1% of 81 million is only 9,000 people. So if 9,000 people come together and practice these technologies, the advanced technologies of transcendental meditation, together, they will effect even changes in the entire world. Now, this might seem, amazing and unreal, but we have studied it and we have looked at it repeatedly, and it has repeatedly created the positive effects that are needed. And that is how we proposing, even now, we are having a program of having 10,000 people. They're coming to India, near Hyderabad, and we are going to practice this program together. And we look forward to have some positivity and to raise collective consciousness. That is what is needed to have harmony and coherence everywhere. So I guess my time is going to an end, and I'd like to thank you for having me. And I'm happy if you have any questions or thoughts to consider them. Wow. First of all, it's fascinating. I was sitting here and, just listening, and my heart goes that big. And I know you guys are doing now a big one in the end of December, isn't it? 10,000 people in India from many countries. I don't remember, about more than 100 countries or 45 countries, sorry. And, 80, more than 80 countries, and more are coming from other countries.
wow, I can't wait. And I told Janet, we would love to be part of it and do a digital event as well. And, you know, like, be around, you know, you be there in the physical and we be around it, because I think that's everything, what you just say here, and you make it so clear, you know, you make it so simple. And I believe it is simple, we just forgot, isn't it? I feel it in everybody, every cell of my body, you know, that this is what we are, and I think we are awakening to it more and more and more and more. And that together we remind each other, you know, we remind each other what is the power of us. Just, I say to my friends, sometimes I forget, but if my kid, my little boy or girl, they is sick or something, I will sit like that and I will just focus. And I know it's straight away, you know, the stomach ache goes, or whatever they got, the fever go. We got so much power inside. And if we can remind it to each other, then everything will shift, isn't it? Absolutely, because ultimately, you know, everything happens in the mind, our decisions, you know. If we are not conscious, then what does it matter to be loved or to be, you know, the wealthiest person on earth, or to have anything? If we are not conscious, nothing exists. So consciousness is the basis. And then conflict, war, decisions about the environment, where do they happen? In our awareness, in our mind, in our consciousness. We make decisions. And, you know, the UNESCO has said after the Second World War, since, you know, war starts in the minds of men, then it is in the mind of people, in the mind, that we have to prevent war, to have to clear things. So consciousness and the mind is really a primary factor. However, of course, when you look at the table and you touch your body and all this, you are so sure that everything is material that it's not possible to imagine how is it possible that consciousness is primary. And that's why, again, I wrote the book, to give a strong, solid foundation from a scientific perspective about the importance of consciousness and how working from consciousness, we can really make a difference. Wow. Tony, thank you so much. That was amazing. I can see lots of comments coming in. Thank you so much. Where we can find the meditations and everything. So we have a wonderful teaching team in Israel, of course, and you can check Transcendental Meditation, and they'll be delighted to teach you. Amazing. And I'll speak to Janet, and I definitely want to work with you guys and connect this human chain, you know, human network together. And thank you so much for coming. That was so beautiful, and you brought so much light into this Thank you for inviting me. It's a joy. Thanks, Tony. Thank you so much. Millie, you have an amazing voice. It's beautiful. Yeah, absolutely. And the theme is great also. Thank you so much. Thank you, Tony. Thank have a you, great bye. night. Take care. It's a morning there, but no, actually you are in France, so it's a night. Yeah. We'll speak soon. Thank you. I'm just gonna say one word, that if you wanna look up, if you wanna hear "Wake Up," you can find it through all the platforms. Great. We'll hear it, and we'll share it with all our people. It's beautiful. I'll take it. Maybe we play it on the 10,000 course. Yeah. Perfect. Thank you so much. Good night. Thank you. Good night. Yay. Wow. That was amazing. תודה לטוני. ועכשיו אני מה זה מתרגש להזמין את עדי אברהמי, שאני שומע אותה ומסתכל על המסע שלה לאורך כל הדרך מההתחלה, וכל כך אוהב את מה שעדי מביאה, את הסיפור, את המסע, את הדרך הזאת שלא לוותר אף פעם, ואז היא כתבה שיר שהפך להיות המנון, עדי. וואו, שמושמע בכל מקום ובכל בית ספר, מלא בתי ספר, זה כבר הצלצול של הפעמון,
השיר הזה, זה מתחיל בצד, הוא מלווה אותנו, ואני לא יודע אפילו אם את יודעת, אבל בכל מצגת ובכל, לפני שעלינו, זה היה השיר ששמנו, ואז נפגשנו אני ועדי ביום ההקשבה, וסוף סוף התחבקנו, והסתכלנו בעיניים, ווואו, תודה על כל מה שאת עושה, ועל כל המסע המדהים הזה. תודה רבה לכם. וכיף שאת איתנו כאן, ממש, ככה ב-critical mess of love, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים כרגע, להביא את כל האהבה, את כל האור, עם כל הכאב וכל מה שקורה במדינה שלנו, אז ממש תודה. תודה שהזמנתם אותי. יש. אז האמת שאין לי יותר מדי מה לומר, אני יודעת שתכף אתם רוצים גם להקרין את השיר, אבל אני רק אגיד שאני מרגישה ככה שאנחנו באמת בתקופה מאוד 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 מאתגרת, שבתור מישהי שגם בעל כורחה לפני 3 חודשים לפני המלחמה, הפכה להיות חלק ממשפחת השכול, ו3 חודשים אחר כך מצאת עצמה, לצערי הרב, מוקפת ביותר מדי אנשים שהצטרפו למשפחה הזאת. אז אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שיש מקום להרגיש את כל מה שהם מרגישים, ויש מקום לכאב, ויש מקום לזעם, ויש מקום לסערת הרגשות, ואני חושבת שבסופו של דבר אנחנו כאן, ומי שעדיין כאן ימצא את הכוחות. אני אומרת ימצא כי זה בסדר שכל אחד ייקח את הזמן ואת הקצב שלו, ימצא את הכוחות להפוך את הדבר הזה למשהו שבסופו של דבר יש לו ערך, והוא לא קרה והוא לא נעשה לשווא. ואני באמת חושבת שפה נכנסת הבחירה, אם לצמוח מתוך הכאב או ליבול, וחשוב לי גם להגיד ששום בחירה, אף אחד לא שופט אותה, אבל אני באמת באמת מברכת את כל מי שנמצא בתקופה הזאת, שהוא ימצא את הכוחות בתוכו, להפוך באומץ את התקופה הקשה הזאת להזדמנות, לצמיחה, לגדילה, הזדמנות להפוך את הכאב הזה אולי גם לשליחות של חייו, ולעזור לעוד אנשים שמתמודדים, למצוא את הכוחות שבהם. אני חושבת שבאמת, כמו שאמרתי, כל עוד אנחנו כאן, כל עוד כדור הארץ ממשיך להסתובב, השמש ממשיכה לזרוח, חובה שלנו זה לקדש את כל אלה שממש נקטפו בטרם עת, ולבנות מההתחלה. בסופו של יום אנחנו נצטרך למצוא את הכוחות, להפוך את כל הרסיסים האלה, לפסל אותם מחדש לקראת המחר, ואני באמת באמת חושבת שכל אחד בייחודיות שלו יכול להיות האדם הזה שמעז לעשות צעד אחד קטן אל עבר עולם טוב יותר, ואם כל אחד יעז לעשות את הצעד הקטן הזה, בסופו של דבר אנחנו נצליח להשתקם ולתקן ולאסוף את השברים, ואני מברכת את כל מי שנמצא כאן. אני יודעת שכל מי שנמצא כאן זה אנשים שקמים כל בוקר ועומלים לעשות צעדים משמעותיים מעבר הגרסה הטובה ביותר שלהם. אני יודעת שכל מי שנמצא כאן זה אנשים שלקחו החלטה מאוד מאוד ברורה להשאיר כאן משהו טוב אחריהם. אז שתעזו לחלום גם בתקופה המשוגעת הזאת, ותעזו גם להגשים חלומות. ואני כל כולי תקווה שהתקופה הזאת תחבר בינינו ותאחד, ושנזכור את זה גם ביום שאחרי, שאנחנו הרבה יותר חזקים כשאנחנו מאוחדים, ולא ניתן לכל הנפרדות בחוץ לספר לנו סיפור אחר, כי אני באמת מאמינה שיש לנו את הכוח לספר סיפור חדש, סיפור של האחדות. אז אני שולחת המון המון אהבה, ותקווה ריפוי ללב, ואתם מוזמנים להקשיב לשיר וליהנות. לפני שאנחנו שמים את השיר, אני רק רוצה להגיד לך תודה. תודה על זה שבאת להלוויה גם, תודה על זה ששרת לאופיר את השיר. תודה על כל השיר. תודה שהזמנתם אותי, זה היה לי כל כך משמעותי. דורון, אתה לא מבין עד כמה. הייתה לי זכות גדולה לעמוד ולהקשיב ולהיחשף ולהעביר את המסר הזה,
של אחיך האמיץ והמשפחה שלך ואחיין שלך, ואני יודעת איזו תקופה קשה אתם עוברים, ואני משתאה מהעשייה שלך, שלכם, בתוך כל התקופה הזאת, ואני חושבת שזה הניצחון מול הכאב, זה לקחת את הכאב ובאמת להפוך אותו למשהו שאפשר להצמיח ממנו, אולי גם פרחים חדשים ותקווה חדשה, אז תודה לך שהזמנת אותי, ותודה לכם על המקום הזה, ועל הברכה שאתם עושים בתקופה המאתגרת הזאת. תודה, עדי יקרה, איזה כיף, ועכשיו אנחנו גם נשמע את השיר המדהים של עדי, זה מתחיל בצעד שתמיד ממלא בכל כך הרבה תקווה, אז תודה על המתנה של המוזיקה שיוצאת ונובעת ממך. תודה רבה, תודה מרגשים, תודה רבה. אדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צעד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי, למין סיפור מקרי. פוסע צעד קטן, עושה את הבלתי יאומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות, בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש 1,000 אנשים ולכולם דעות, 1,000 מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, כלוא בין החומות של הפחדים שלו, של אנשים שלא העזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי, הכוונה תהיה לך כיוון, האמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. ולמזל טוב שלך הקטנה, ואני יודע שגם יש בבטן הפתעה, אז שיהיה בהצלחה, תודה עדי יקרה, תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה על המקום, תודה רבה. ביי. ועכשיו יש לנו את חברנו היקר, דורון ליבשטיין,
באמת, דורון, אתה השראה כל כך גדולה תמיד בשבילי, ובעיקר מאז שקרה מה שקרה, לראות איך אתה פשוט קם ויוצר כל כך הרבה דברים עם המצב הכל כך קשה הזה, באמת אני מסתכל ואני אומר, וואו, איזה מדהים, ואני יודע, וסיפרת לי שזה בדיוק מה שאופיר היה רוצה, וכל הזמן עשה ביום יום שלו, לנסות ליצור את החיבור, לנסות ליצור את השלום, לנסות ליצור את הטוב, באמת כל כך הרבה הערכה, ולמי שלא יודע ומצטרף אלינו, אז דורון איבד בשביעי לאוקטובר את אחיו, אופיר, ראש המועצה של שער הנגב, שככה קפץ ראשון, וגם הבן של אופיר ניצן, ובאמת דורון מתוך כל המקום הזה קם ופשוט יוצר דברים כל כך משמעותיים בארץ, בעולם, מסתובב, אין לי הרבה מה להגיד, רק תודה לך ושאתה מאמין בדרך הזאת וממשיך בדרך הזאת, כי כל כך קל בתקופה שלנו, מה שנקרא להיסגר, וללכת למקומות שיעשו עוד, שיביאו עוד מאותו הדבר, אז אישית ממני תודה על הדוגמה שאתה, ואני מעביר... תודה לך, ניב, חבר אמיתי, ולכל החבר'ה פה בכלל, ביחד, אני אומר, זה הזמן לביחד, זה הזמן לאחדות, אני יודע שאנחנו מרגישים שזה קיים עכשיו, אבל זה השיעור שלנו, זה השיעור שלנו מהשנה הזאת, זה השיעור שלנו מהתקופה הזאת, שבה בעצם אנחנו רבנו אחד עם השני, בואו נהיה הכי כנים, שבה בעצם נלחמנו אחד בשני, שבה יצאנו והפגנו אחד נגד השני, ובה בסוף, ביום כיפור, ממש הרמנו ידיים אחד על השני, על חבל שמפריד בין נשים לגברים בתל אביב, והדבר הזה, החוסר האחדות, הניתוק, הפילוג, הפחד, המלחמה, בסופו של דבר אם אני צריך להאשים משהו במה שקרה, אני מאשים את זה. למה? כי אני מאמין באחריות. אני מאמין שיש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. בסדר? אני לא יכול להחזיר את אופיר, אני לא יכול להחזיר את ניצן, את בילה, את נטע, את 1,400 הישראלים שנהרגו, נרצחו, פשוט נורא והיום, אבל אני לא יכול לעשות את זה. מה אני כן יכול לעשות? זה לדאוג שזה לא יקרה שוב. זה להשקיע את כל כולי בדבר הזה שלשמו הקמת את ביחד. האחדות הזאת, החיבור הזה בינינו. ואני יודע שעכשיו כולם מרגישים שהנה השגנו את זה, אתם יודעים, כולנו ביחד, וזו הרגשה נהדרת, ואני מסתובב, כמו שאמרת, במדינות שונות בעולם, הייתי ברומניה, הייתי בבריטניה, הייתי בארצות הברית, במזרח, במערב, חוויתי את האחדות הזאת גם בעם היהודי בכלל, ישראלים, לא ישראלים, ואפילו חוויתי את זה במדינות שהרוב בהם הוא לא יהודי, כמו רומניה, שהרגשתי אחדות מלאה ביחד איתנו, כוחות האור מתאחדים, אבל אני רוצה שכולנו נהיה ריאליים ונבין שזה מאוד מאוד שביר. זה שביר עכשיו ברגעים האלה, מכיוון שיצא לי להיות עם מרים פרץ בשבועיים האלה, והיא סיפרה לי שהייתה אצל 140 משפחות, והיא בסיבוב הראשון קיבלה מהם מסר של אחדות ושל גיבורים ושל כולנו ביחד, ובסיבוב השני היא ראתה שהכעס מתחיל לבעבע ועוד רגע מתפרץ, והם רוצים שינוי, והם רוצים החלפת שלטון, והם רוצים מלא דברים, ושהאחראים ייקחו את האחריות עליהם, וזה לא קורה. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים להיות מאוד רגישים בתקופה הזאת, ממש לחבק אחד את השני, ולשמור על האחדות הזאת, כי אחרת זה יתפוצץ לנו חזק, חזק, חזק בפרצוף. ומה שאנחנו עושים פה עכשיו, של מסה של אהבה, של שיחה שלמה של אחדות, של consciousness, של תודעה, של מודעות, של מדיטציות, זאת הדרך לחבר אנשים לאהבה, אבל זה אומר גם לקבל את השונה, זה עומד ללמוד, לראות אחד את השני, להקשיב לדעות השונות, משם באים הרעיונות החדשים, אם לא נעשה את זה, אנחנו סותמים למישהו את הפה, ומסתימת פיות אנחנו לא מגיעים לאחדות, לכן אנחנו חייבים לתת לכל גווני הקשת את המקום שלהם, ולהבין שלא כולנו, אף פעם לא נחשוב אותו דבר, אנחנו יהודים, אנחנו חכמים,
אנחנו מביאים אור לעולם, זאת השליחות שלנו, ואנחנו חייבים להבין שאם אנחנו לא נראה ולא נקשיב, אז לא נוכל להביא רעיונות חדשים, וזה ממש ממש קריטי. אנחנו צריכים לראות איזושהי תמונה של אהבה, של אחדות, של ריפוי, של שלום, של ביטחון. כל המילים ששמעתי פה היום אנשים מדברים עליהם, אם לא נדמיין את זה ביחד, אם לא נחזיק את התמונה הזאת, זה לא יקרה. הכל קורה פעמיים, פעם בדמיון ופעם במציאות. אז אנחנו חייבים ממש עכשיו לדמיין את זה ביחד, שתהיה לנו איזושהי תמונת מציאות שאנחנו רוצים, תפסיקו לדבר על מה אנחנו לא רוצים, ובוא נהיה כנים, לא משנה אם אתה בימין או בשמאל או במרכז, או אם אתה בארץ או בחול, מלחמה אנחנו לא רוצים, זה לא מתאים לנו, זה לא דרך לגדל את הילדים שלנו, זה לא בטוח לנו, אנחנו לא יכולים להשאיר את הילדים וללכת לעבודה, תראו, אנחנו כבר חודשיים במלחמה ואנחנו בפריז, 300,000 אנשים במילואים, והמשק שלנו לא יכול להתפתח, מלחמה זה לא טוב, אין ברירה, חייבים לנקות את עזה מחמאס, חייבים להחזיר את החטופים, כולנו ביחד על זה, אבל לעתיד אנחנו חייבים תמונה אחרת, תמונה של ביחד, תמונה של אחדות, תמונה של שלום, תמונה של אהבה, זה המסר שלי אליכם היום, ואם אתם רוצים שזה יקרה, אני מבקש מכם להרגיש את זה. איך זה לחיות באהבה? בבקשה תכתבו לי פה בתגובות, בקומנט, איך אתם מרגישים כשכל זה קורה, שאנחנו חיים באהבה, באחדות, בריפוי, איך מרגישים? תכתבו את המילים, אני רוצה רגע לראות ולהוסיף לפה למסך את כל מה שאתם כותבים, וממש, מה זה אומר לכם, מה זה עושה לכם, כשאנחנו מגיעים למצב הזה, של אחדות, כן אור, כן בליס, כן חם ונעים, איזה מתוק קטני ואמיר, שמחה, נכון, ממש, שלווה, נינוחות, שמחה, תמי, איזה כיף שאת פה, מה עוד? מה עוד? תגידו לי, שלמות, מעולה, חיבור, אח. תתחילו להרגיש את זה, יקרים, תתחילו להרגיש את זה עוד ועוד. מפחיד לחשוב על שלום באחדות, יואו. וואו, רוחב לב, כן, יהודית. חוסר דאגות, forgiveness and acceptance, חנה, תודה, רוגע ושלווה. אז מה שאני מבקש מכם, תדר של אור, מה שאני מבקש מכם עכשיו, זה לא לשאול את עצמכם איך מרגישים, אלא להרגיש את זה עכשיו. להרגיש את זה בעוצמה, יותר ויותר, להגדיל את זה הכי גדול. אנחנו לא צריכים מלחמה בשביל להרגיש את זה, אנחנו צריכים קודם להרגיש. שום דבר לא צריך לקרות כדי שנרגיש את זה. אם נחכה שמשהו יקרה, אנחנו יכולים לחכות כל החיים. כל החיים נחכה שמשהו יקרה, שיחזרו החטופים, שנגמור את החמאס, בשביל להרגיש את הדבר הזה, אבל אם נרגיש את זה עכשיו, אנחנו נייצר את זה. אנחנו נייצר דרך הרגש שלנו, הדהוד של הרגש, ה-heart coheration, נייצר שלום, נייצר ביטחון, נייצר אהבה, נייצר ריפוי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. וכמו שאמר טוני נאדר, וכמו שאמרה עדי, זה מתחיל מאדם אחד, ומשפיע על האנושות כולה, לא צריך 10,000 איש, בואו אנחנו היום נשפיע על כולם, לחיות חיים טובים יותר של ביחד. אפשר לעשות את זה עם טכנולוגיה תומכת, עם כל הדברים שאתה הצגת פה ניב, זה מדהים, הכל עוזר, אבל קודם נרגיש ואז זה יקרה. ואני ממש קורא לכולם, זה לא משנה, אתם יודעים, כולנו חלק מהאבל והשכול הזה. אצלי זה 4, במדינה זה 1,400, ועוד 240 חטופים, ועוד חיילים שמתים יום יום. ואם אנחנו נראה את התמונה הזאת, התמונה של אחרי, נרגיש אותה בכל הלב שלנו, ונתחיל להדביק אחד את השני בזה, אנחנו נגיע לעולם אחר, עולם טוב יותר בשבילנו ברמה האישית, ברמת הקהילה שלנו, ברמת המדינה שלנו, העם שלנו, בעולם כולו. תודה רבה על ההזדמנות, ניב. תודה רבה על התרגום. תודה, תודה, תודה.
אמן, דורון יקר, תודה על המילים האלה, ואנחנו שם. אנחנו ביחד נעשה את זה ונביא את זה. אין לנו ברירה אחרת, כמו שאמרת, זה הדרך. אז... ותדע שמסה של אהבה, עוד רגע אתה מביא את ג'אנט אטווד, היא עשתה 21 ימים של אהבה. כמה אהבה היא מביאה האישה הזאת. וואו, וואו, הנה עכשיו בדיוק אנחנו נעבור לרעיון הזה שהוא פצצת אנרגיה עם האישה הזאת, שזה באמת מהמם, ותודה על כל ההיכרויות והחיבורים האלה, בעיניי זה תמיד היה הדרך, איך ככה אתה מחבר באהבה ועושה באהבה את הכל, אני לומד הרבה. תודה. תודה רבה. ועכשיו באמת אנחנו נעבור, יש לנו ככה עוד רגע, ככה לקראת סיום, אז יש לנו ראיון מרתק שעשיתי עם ג'אנט אטווד, שהיא באמת, אני אגיד כבר הכל בראיון, אנא תשים לנו את זה, אישה מדהימה, עשינו ראיון יחסית קצר, והיא בגלל שזה מאוד מאוחר איפה שהיא נמצאת כרגע, אז הקלטנו אותו הבוקר, עם תרגום לעברית, אז מוזמנים. Great. Hello. Critical Mass of Love in Israel. It's the 8th candle of Hanukkah. It's the most lighted day here in Israel. And I've got such a big pleasure to introduce you, Jeanette Atwood. Hi, Jeanette. Hi, sweetheart. I'm just so happy to be here with you. Yeah, we just met and we felt straight away, you know, this strong connection, me and Jeanette, and it's such a pleasure to host Jeanette today here for everyone watching from all around the world, Middle East, Israel, Europe, everyone around the world. We're excited to be here, and I wanted to introduce Jeanette because Jeanette is the co-author of 2 New York Times bestseller, Your Hidden Riches and The Passion Test. Jeanette trained over 5,000 plus patient tests and mastery of self-love trainers in more than 65 countries. And as you can see, she's doing a lot. And I just see her passion and I straight away, you know, it's grabbed me straight away. And I wanted to ask you, Jeanette, you are presently traveling. You are right now in India and recording the interview, and we're gonna present it to everyone. And you're traveling the world as the queen of passion and self-love, but now you are in India for a very special event, helping organize a 10,000 people for a World Peace Conference. What does that have to do with passion and self-love? I love that question. Thank you so much for having me, number one, and just being such a lighthouse and spreading peace and love all over the world, first off. And secondly, for asking me such a brilliant question, something that I care about so much. You know, I always tell people that the reason why I teach passion and self-love is so I can get people to really know themselves deeply. And what I have come to understand is the only way you really get to know yourself deeply is when you go beyond the thinking process and transcend that thinking process, because all of us have within us this home of pure knowledge, this unbounded awareness. In science, they call it the unified field of pure consciousness. And so with all of my students, I always tell them, you know, if there was only one thing in the world that I could keep, it would be my mantra. It would be my mantra, because my mantra takes me out of this busy world of the relative where everything is changing, to that world of absolute, which is truly where true truth lies, where there is no separation, where there are no boundaries, where all of us become a citizen of the age of enlightenment, not I'm from California, or I'm from Israel, or I'm from Palestine, you know, Palestine, whatever. And why I'm here, I'm right now, I'm here in India helping to organize this course, as you said, because
what has been found is that when 1% of the population, and we have all this scientific research from Harvard, Stanford, Yale, that has already documented this research, that when 1% of the population of the whole world, and that's around 9,000 people, are transcending, doing this advanced meditation program. I practice transcendental meditation from Maharishi Mahesh Yogi. When 1% are transcending together, they create what's called this field effect. We call it the Maharishi effect, where coherence is created from this transcending and stimulating the unified field. And when people aren't coherent, it's like they're seeing the world through a very small angle lens, and they don't see possibility. They don't come up with solutions to world problems. They feel that everything is being done at them, to them, not for them. But what happens when one starts to expand their awareness, and this is what happens when you get 1% of the population transcending together, is that consciousness is raised. And when consciousness is raised, it's like seeing the world through a wide angle lens. And Neve, the good news here, and this is such good news, the consciousness is not just raised for those people that are transcending, but it's raised for the whole world. This is, and you promised that I can come on, and I'm going to share a video with you later, next time we're together, right? That will really, in such a very simple way, explain and show how this field effect occurs. But what's so great about it is that all of a sudden you have a wide angle lens. When you have a wide angle lens, then you can see all possibilities. And when you can see all possibilities, that's where solutions to the world problems and challenges start to happen. And we all know, and all of you, thank you so much. I want to thank you, because my passion is to create world peace. That is my passion, because I know in my own experience, there is no separation, that I meet no one but me, that the world is as you are, and that I just want to congratulate you, because you know that too. So you're the lighthouses. You're the ones that right now in this age of what in Vedic terms they call Kali Yuga. It's the dark night of the soul, where it's so dark right now, where they say even the enlightened, even the ones that are awake, are deluded, that that it's hard for them to actually see all possibilities, because so many people in the world are not being able to see, and that, we don't exist in isolation. All of us affect one another. And so you asked me in the very beginning, what is what I'm doing have to do with self-love? Well, when you transcend and when you start undoing all of the stress inside of you, then what happens is you start to realize that everyone is myself, that everything I do is a projection. And without stress, what you see is only love. And so this creating world peace has everything to do with being able to raise that consciousness so people can see clearly that the only answer in the world is to, number one, be kind to yourself, because as you treat you treat everyone, because there is no one else out there. I mean, that's the illusion, right? That's like, hello, let's get with a program kind of thing. And what does it have to do with passion? Well, everything. When you're seeing the world through a wider angle lens, then you start to realize that, oh, this is what I love. This is what I care about. And when the world consciousness is raised and people are truly in alignment with not their will, but God, nature, higher powers' will for them, then they will hear clearly what their marching orders are from the general manager of the universe, what she
once for all of us, right? And then there's someone to save the whales and save the ocean and stop the wars and feed the children and all of the myriad of challenges that are going on in the world. And Niamh Maharishi used to say that, you know, there's so many problems in the world right now because we're in such a time that if you could see it analogous to you know what a dike is? A dike is what keeps the water from, you know, breaking in and too much, right? So he said there's too many holes in the dike. You don't have enough fingers to stop all of the water from coming through. And what he meant by that is there are too many things in the world that are out of balance. And the only way to get all of these things in balance, because there's too many things and we can't go to all of them. You know, you've seen it. So what do? What is the only answer? And I really feel the only answer is to raise the consciousness of the world so that all of us start thinking clearer, smarter, you know, in alignment with what it is that our passion is. And our passion, what we say in the passion test is that your passions are like breadcrumbs that lead you onto the path of your destiny. Your passions aren't your purpose, but as you follow those breadcrumbs, all of a sudden you're open to that door of your purpose. And when you have the clarity, when you're clear, what you choose to have show up in your life will, and only to the extent that you're clear that clarity is power. So my charge right now and my passion, and you can hear it in my voice, I mean, I get so emotional, is to do whatever I can to help to raise the consciousness of the world. And that is why I'm here in India. I'm one of the organizers of this beautiful 10,000 for World Peace. We've got oh my God, 4,500 people from around the world flying in. We have thousands of Indian students. We have Vedic pundits coming. We have so many people from over 80 countries coming in. It's going to be quite an experience, huh? Wow. And you will hear about it because we've called in the press. We said, come on, you know, and it's not like we have to prove everything. I was in such a study in Washington, D.C., where we actually aligned with the Washington, D.C. Police Department. We had scientists from Harvard, Yale, Stanford, top universities throughout the world documenting the effect of everyone transcending together. And what they found was that crime rate was reduced, hospital admissions went down, the quality of life increased, and, you know, there you have it. And unfortunately, you know, war is an interesting thing because it's a big business. Yeah. It is. And that's why, thank you, all of you, for being, as Niamh, lighthouses that stand for unity instead of separation. Wow. My heart is singing for all the things you are saying here, you know, it's exactly our calling, and all the people here, you know, it's so hard. As you say, wars are even much harder than other things because people are injured, you know, and our country is being shaken, you know, and also Palestine, you know, and the whole Middle East is burning. And through that time, to manage to still look inside and not outside and find this huge light and start radiated, because everything happening around us anyway, coming from this collective consciousness that we are agreeing and being part of it. And so what you are doing in India and what's happening here and everyone that taking part in like saying, I'm taking responsibility. And I'm not blaming anymore someone outside, but I'm looking, because there is no someone outside, as you said. That's it. You right? know, There's someone out there. Exist, you know, this is the illusion. So waking up from this illusion. So I'm sitting here in the middle of this craziest situation, and still I'm seeing the possibilities, and my heart is so exciting, you know, from the possibility of really change it and really find this peace in us first, and then outside to the world. And I see the awakening of so many people and the work you are doing
And I promise, we say that this time we're gonna do it very just like we call it a taste from Jeanette, but I just started it and I said like that, for those 10 minutes, and I really want to do a full interview. So everyone that watching, you watch, because we're gonna do a full conversation. And I just want to thank you so much. I know that we're gonna do a lot of great things together. When two arts meeting like that, I just feel it. So thank you so much for coming and sharing this knowledge. And also we would love to promote your event and maybe run something digital to support the physical event you guys are doing. And thank you. Sending so much love and thanks for joining us on this evening. You're so welcome. And I offer up whatever I can do as well, because when I heard from Duran, who's my dear friend, what you were up to, I was just like, oh yeah, absolutely. Because we, can imagine, right? Imagine all of the light workers coming together. Imagine, that's when we'll succeed, and only when, because it's a big job. Our biggest mission ever, that's what we say in the Together movement. We will build new solutions and we will create alternative, but connecting between the people and all the patterns and things that we carry around. This is the biggest mission, but I see how it's happening, how it's now lots of the things that are on the way are moving peacefully aside, and we are on the way there. So can I say one little thing? When this whole thing happened, right, on October 7th, that was the first day, right? Yeah. And I'm in the United States, and I felt kaboom, like, oh my God, that happened to me. I honestly, I felt that. And what is so great though, that I realized is that if I keep my attention on a solution, then I feel raised up. If I keep my attention on the problem, then I'm going to feel, as my dear friend Byron Katie would say, pain, separation, and suffering, right? When I keep my attention on, how I want my world to become, and striking like lightning in all directions, then I'm uplifted. And when I'm not, then that's when I feel that deep sadness. So I'm so thankful to you. Thank you for helping everyone to create the world they choose to create, instead of putting their attention on what they don't choose to create. Thank you, and lots of love to you. Thank you so much for having me. I'm so honored and so touched. Thank you. Me too. Thank you so much. And we will speak soon, and I'm sure we will continue this discussion because it was just brilliant. Thank you so much. Thank you. Love you. Yay. תודה לג'נט אטווד. Thank you, Jeanette Atwood, for this beautiful interview. It was just such a pleasure. And we almost finished this beautiful night. We want to thank you for staying with us here. One thing that I want to show, it's a 3-minute video of a first partnership we got overseas with a beautiful organization from Netherlands. אז השיתוף פעולה מהולנד שיש לנו, זה סרטון של 3 דקות על חבר'ה שעושים פשוט משהו מדהים, והם שלחו לנו גם, הם מגנים על האדמה שלנו, בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו עוד נרחיב על זה, אבל הם שלחו לנו ככה סרטון קצר עם תודה משומרי היערות. אנחנו נשים אותו, ואחרי זה אנחנו ממש בכמה דקות של סגירה, יחד איתכם לאסוף את הערב המגניב הזה. אז אנחנו נשים רגע את הסרטון, ותראו בעצמכם, ואז אנחנו נגיע כולנו. Soraya Manawa from Brazil. Thank you all for being present. Thank you all for creating movement, bringing people together from all around the world. It's the only one thing we need right now, critical mass of love. And so today I want to share with you an important message. We, nature protectors from all around the world,
have come together in the union of nature. We introduce a business model to collectively protect 30% of the planet by 2030. It will bring prosperity for next generations. It will bring peace of mind, and it will bring us humanity together as we have now one single goal, together protecting our beautiful planet, Mother Earth. Spread the news. Sharakapa. What is so special about Union of Nature Foundation is that for the first time ever, nature protection organizations, they collaborate on a business model level. They have a single product, it's a square meter of nature, and they bring this unit of nature to the world, to consumers and to brands. We have a very diverse group of nature protection organizations, from small to medium-sized organizations. They use various ways and methodologies to protect the area, whether it's purchasing the land or leasing the land, or it's designated land to indigenous communities. And they work in various places in the world, from Costa Rica to Africa to the Amazon in Brazil. Our work with the Union of Nature Foundation is all about giving people the opportunity, the responsibility, and the fun of saying, I'm going to help protect nature. Anybody can join. You basically go on the platform, you choose how many square meters you would like to protect, you start your journey, and then you receive a digital proof of protection of that square meter. It's uniquely geocoded. You can virtually visit it on a map, that you can see the area and learn more about how it's protected, what are the threats, and which organization is actually protecting it on ground. By giving people the opportunity to do something very simple, very real, and very important, and very understandable. It's a step at a time. But that first step on the journey, you're suddenly there with many more people. And with many more people, we can do this. אז כמו שאתם רואים, השיתופי פעולה מתרחבים גם לעולם. Thank you for Union of Nature, Keys, the guy that created it, which is an amazing person, and Tali here in Israel that you see her on the video that I met her. תודה רבה לקיז וטלי, Union of Nature, תבדקו אותם, uon.org, ואנחנו נביא עוד ועוד שיתופי פעולה מדהימים, אז תזכרו להיכנס לקבוצות וואטסאפ וטלגרם החדשות שלנו. אנה גם תוכל לשים פה את הלינק של Union of Nature וגם את של הקבוצות וואטסאפ. אני רוצה להזמין את הצוות המדהים שלנו רגע להצטרף, שנסגור לכל האנשים באמת שעובדים מאחורי הקלעים כל שבוע ונפגשים ויוצרים את כל הדבר המדהים הזה ומחזיקים את המגדלור הזה ביחד, ואנוש המדהימה שמאחורי הקלעים בשקט בשקט מריצה את כל האירוע, ושאני לא אשכח גם לאירה, תודה לך אירה המדהימה שעושה לנו את כל העיצובים והפליירים המדהימים לאירוע, וכמובן מילי שכאן איתנו מתרגמת, וזה לא פשוט ככה במשך שעות, ועם חיוך כזה גדול, אז תודה, תודה, תודה. מה אתם אומרים? ובואו ניתן למילי לסיים באיזה שיר, מילוש. כן, תודה לכולם, שיר מילי. וואו. אז תני עוד רגע, דברו. אין בעיה, אנחנו נגיד דברי סיום, ואת תתרגני לך. ובאמת, זה באמת כיף של ערב, ואני פה מאוד מתרגש, וככה בעיניי גם ג'נט סיכמה את זה מאוד יפה בסוף, ודורון וכל מה ששמענו כאן. יש לנו, אנחנו לא יכולים לשלוט במה שקורה בחוץ, אבל אנחנו תמיד יכולים לשלוט בלבחור מה לעשות עם זה, וזה הבקשה שלנו,
וזה מה שאנחנו בביחד קמים ועושים, באמת, כבר 3 שנים מהזמן שלנו, מהזה שלנו, מהידיעה שלנו, שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שבאנו לעשות בתקופה הזאת, וגם כדי להבטיח באמת שלילדים שלנו יהיה פה עולם נפלא וטוב, אז אתם מוזמנים באמת גם להצטרף לקבוצות ולהיכנס ולתמוך כספית ומה שאתם מרגישים ולהיכנס למיזמים, אנחנו עוד כמובן נעלה ונבוא ונביא את כל הדברים שקורים, כי באמת יש המון התרחשויות כרגע, אבל כמה שיותר מהר נצליח לחבור כולנו ביחד, זה יותר מהר, פשוט יקרה, והתודעה הזאת, כמו שדורון אמר, בוא נרגיש את זה, בוא נראה את זה, בוא נראה את התמונה של איך נראה העולם הזה, למרות שזה כל כך קשה כרגע, אבל זה כל כך כיף לעצור באמצע היום, מכל החדשות, מכל הטירוף שקורה סביבנו, ורגע לדמיין את הדברים האלה, זה יכול לשנות את הכל ברגע, וזה גם literally, מה שנקרא, יכול לשנות את המציאות שלנו, זה מה שישנה אותה, אני חושב ששמענו את זה פה מכולם, מדוקטור טוני נאדר, שאמר את זה בצורה מאוד ברורה, ואמן, אמן, אני בהתרגשות ועייפות אחרי ימים של ארגון, אבל הלב מלא, אז ממש תודה. ניבי, אנחנו אוהבים אותך, באמת. כל הכבוד. יוני ואני, מיכאלי, דקה מוזס, נרית שפירא, אליה שפר בן יעקב, מילי, כולם. לוטם, פורטוגל. נכון, לוטם שבתאילנד נשארה איתנו עד איזה 3:30 בבוקר, רק שתדעו שמה, ויש לה תינוקת שתעיר אותה עוד רגע, ומיכל שנמצאת בקפריסין, אז כמובן איתנו תמיד, ובאמת ניתן למילי ככה לשאת לנו איזה שיר סיום, ואנחנו מודים לכם כל כך, וגם מי שצופה בהקלטה, תרשמו, תכתבו, כאילו זה לא הקלטה, ואנחנו נהיה איתכם. תודה, תודה. אז ניתן למילי עוד רגע, כן, נעשה... אנחנו נתרגם במקום מילי, נגיד לעצמנו, והנה, ומילי תכין את עצמה. זאת שאלה ספונטנית, אבל זה פשוט מהלב שלנו, מילי. לא יכולים לציין לפני שאנחנו שומעים אותך שרה שוב. אין עליה. ממש בקשה שלנו ושל הקהל. נכון. אני אגיד ככה בינתיים בזמן שמילי נושמת. זה בסדר, מילוש, בסדר. שבאמת התחום שאני עוסקת בו זה יצירת מציאות. אני חושבת שהיצירת מציאות, ואמרו את זה הרבה בערב, היום עובדת על 2 רמות, הרמה של האנרגיה והרמה של הפרקטיקה והעשייה. ובאמת העשייה המיוחדת שלנו בארגון ביחד, זה החיבור הזה, שאנחנו מצד אחד מדברים ומחזיקים את התדר ובונים את החלום ומחזיקים את האנרגיה ונירית עם השידורים ומיכל, ובאמת כולנו גם כמובן בערבים האלה בונים את התמונה, מחזיקים את התדר וגם עושים את הפעולות. ההסתכלות שלנו, שוב, כמו שאמרתי בתחילת הערב הזה, על מה קורה בחוץ, וכמה זה מייאש, והייאוש שלנו מהממשלות, ומהמערכות, זה הכוח שלנו, אנחנו בוראי מציאות, בכל הרמות, וזה קודם כל, בעבודה הפנימית והתודעתית שלנו, ובהסכמה שלנו להיות בוראי מציאות, הברואים בצלם הבורא, זה מי שאנחנו, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, שכחנו, גרמו לנו לשכוח, whatever שנקרא לזה, אבל זה מי שאנחנו, והעידן הזה מזכיר לנו את זה, דווקא כי המערכות מתפרקות, דווקא בגלל שכאלה אסונות קורים לנו, מזכירים לנו את הכוחות שלנו, מזכירים לנו את הבריאת מציאות שלנו, ואנחנו קודם כל חייבים להיזכר מי אנחנו, ולזכור כמה אנחנו עוצמתיים,
להחזיק ביחד את התדר הזה, ומתוך התדר הזה לברוא פרויקטים, לברוא תוכניות, לברוא מציאויות, לברוא מערכות חליפיות, ואני יכולה להגיד שכמה, באמת, ברמה האנושית אנחנו כולנו כואבים וסובלים ושולחים באמת תפילות לחטופים ולחיילים ולמפונים, ובאמת המדינה שלנו במצב פסיכי, אני כל הזמן אומרת, אין אף מדינה מערבית בעולם שהייתה מסוגלת להמשיך להתנהל בתוך כזה כאוס מטורף, ואנחנו באמת, היכולת ההישרדות שלנו היא beyond כל דבר, באמת, בכל צורה, ומצד שני אני מסתכלת ואני אומרת, המערכות מתפרקות, כדי שנבנה אותם מחדש, אנחנו באמת פה ביחד בארגון מיותר, מפחות זמן, מדברים על הבנייה של הדברים האלה, וכשהכל התחיל אמרנו, הנה, פירקו לנו את המערכת הקיימת, כדי לפנות מקום למערכת החדשה, כמו שעושים תמה, מפרקים את הבית כדי לבנות בית חדש עם יסודות יותר טובים, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, תמה פה במדינה, מפרקים את מה שלא עובד, בונים יסודות חדשים, במערכת חדשה, עם הכאב ועם התפילות, ובאמת אנחנו מצד אחד מחבקים וכואבים, ומצד שני אנחנו חייבים להחזיק את התדר הזה של אהבה, של אחדות, של אופטימיות, של עולם חדש, זה מה שבאנו לעשות כאן, ממש. ותודה לכל מי שעושה, ותודה לניב כמובן, ולכל הצוות המדהים שלנו, ולכם שבלעדיכם כל זה לא היה מתאפשר, ותמשיכו להיות איתנו, יש את הוואטסאפ, ויש את הטלגרם, ויש את התרומות, ויש את העשייה שאנחנו עוד נעשה ותיקחו בחלק, אז לא לאבד תקווה, אנחנו שמחים שהערב הזה נתן לכם תקווה, אבל התקווה הזאת היא עמוק בתוכנו, אנחנו צריכים להחזיק אותה הרבה מעבר לערב הזה, ולזכור שזה מה שבאנו לעשות פה, אנחנו רק בתזכורת קטנה ביום שלכם, בנר השמיני הזה של חנוכה, בערב הקסום הזה בכל מובן, אבל זה לא מסתיים פה, אנחנו כל הזמן, ואגב, כולנו פה בכל מיני צורות של עשייה, אם זה מיכל מילגרומור שלא פה בזה, אבל בהמון עשייה, ונירית בהמון עשייה, ולוטם, ויותם בונה לנו עולמות חדשים, וניבי כמובן, באמת כל אחד כל הזמן נמצא בתוך עשייה שאתם יכולים לקחת בה גם חלק, גם בתוך הקבוצה של הארגון, ולשמור על התדר הזה לא רק בערב הזה, אלא להמשיך ולהחזיק אותו ולהעביר אותו הלאה ולשתף אנשים, ולקחת חלק בדברים האלה, כי רק ככה נעשה שינוי. ושוב, אנה האהובה עלית לרגע, אז גם תודה לאנה שמחזיקה את הרבה מהשידורים האלה מאחורי הקלעים, ולפעמים גם לפני. אז תודה לך, אנה האהובה. תודה רבה. תודה לכולם שאנחנו פה ביחד, שותפים לעשייה, להאיר את האור, to be together, to bring the light, spread it. זהו, מילוש. הנה מילי שלנו. יש, אז זה קטע, כי זה שיר שמדבר על עולם אוטופי. הוא יצא בקרוב, זה שיר של תמיר קליסקי ושלי, הוא נקרא Perfect World, ובעצם בעולם מושלם מתקיים אפקט המראות, כמו שדיברנו פה עליו המון היום, זה העולם שלנו יהיה מושלם כשאני אהיה אני, ואתה תהיה מי שאתה. אז Perfect World. In a perfect world, you would be you, I would be me. Life will stream through us like a rain of bows softly. In a true world, you would stay near, I will hear. Life will storm us like a carousel ride. In our own world, there is nothing but you and I. Life connects us without asking why. In a perfect world,
be me. תודה רבה. תודה. טוב. לכולם. המון אהבה. המון אהבה. תודה.